Streaming. Streaming, right? I'm live. Yeah, start talking. No messages I could see. Hello, students. Am I on live? கேக்குதா நான் பேசுறது? Yes, I'm on live finally. Show me the live chat. Superb. Why? You can see here also. To see the You can comments. see here also. Huh. Someone is telling hi ma'am, some is yes ma'am. Yeah. Hi. Hello. Okay, my first ever live. See, somebody is making fun of me. All right. Hi, பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க? Hello. Hi. இன்னைக்கு நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்டோட வந்திருக்கேன். NEET 2023 ஓட பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேவா? Hi Jayashree. Hi Lavanya. Hi Dr. GK. My symbol, red heart. Do not put a green heart. It's always a red heart. No chemistry. Okay. Hi Radhika. Hello students. எவ்வளோ பேர் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க? கமெண்ட்ல ஒரு ஓகே எக்ஸைட்டட் அந்த ஹார்ட் போடணும். ஓகேவா? ஆல் ரைட். ஹாய் பாலமுருகன். மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே. காட் பிளெஸ் யூ. யூ வில் பிகம் அ டாக்டர் சூன். டோன்ட் வரி. Okay. How many of them are live? 45, 52. Okay. I'll wait for 2 more minutes so that few more will join and I'll go live. Yes. Let it be live. Okay. Okay, pasangla. So, now ஒரு பெரிய கருத்தோட I'm going to start the session. So, always in life, stay happy. Because except your happiness, nothing can haunt you is what I can say. You know, all the problems in life is temporary and happiness is the ultimate final goal. I feel you should keep your best friend pictures in every slide. Is it there? No. Oh, so sad. Okay. Yes, Radhika. Now, actually, I'll be starting biology soon. Already morning, I recorded a session. So, that will be out soon as well. No green hearts. You go get away from the screen. Yellow hearts for me. Okay, there's so many people here who are watching your live chat. Okay. Yes, Radhika, I have started. Yellow hearts are also there. Yeah. Green heart. Okay. All right, pasanga, let's start with the session. Actually, இன்னைக்கு செஷன் என்னன்னா NEET 2023 பேப்பரோடைய அனாலிசிஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ பேசிக்காக ஐம் நாட் கெட்டிங் இன் டு த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் எப்படி பேப்பர் வந்திருக்கு, ஸோ ஹவு மெனி டஃப் கொஸ்டின்ஸ், ஹவு மெனி ஈஸி கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? எத்தனை பேர் எல்லாம் ஆல்ரெடி 2023 NEET அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்க? கேன் யூ கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப்? ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி அட்டென்ட் தி எக்ஸாமினேஷன் மேம். திஸ் இஸ் நாட் அ நியூ ஃபார் மீ. எனிபடி ஹியர் ஆல்ரெடி 2023 பேப்பர் அட்டென்ட் பண்ணவங்க? Nobody? Okay, so up. Okay, already largely study hard. All right, so even this might be an information for you all. All right, yes. Okay, so first nammaloda NEET 2023 question paper la I'm basically focusing on zoology. Okay va? So I thought of doing both botany as well as zoology. But Kaushik sir fought with me that nada ma'am botany pannuven, but that's okay. So first session vandu in the live session la it's going to be zoology paper discussion. Second session vandu நம்ம chemistry sir ஓட paper discussion. அதுக்கப்புறம் Kaushik sir ஓட paper discussion. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட விவேக் sir actually ஒரு emergency has gone. So avungalume ஒரு video record பண்ணி he'll let it out soon. Okay? Yes, Dr. GK 2026 roadmap, it's already ready. The video is yet to be released. I'll release it soon. Don't worry. So இதெல்லாம் பசங்களா in your grade 11th and your grade 12th, if you're in your 10th or if you're in the beginning of your grade 11, இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய சாப்டர்ஸ். ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாப்டர்ஸ். ஒரு சாப்டர்ஸுமே வந்து யூனோ I really admire and teach because zoology
biotechnology, microbiology is something very close to my heart. Hi Tyagarajan, hello. Okay. Hi. All right. So actually our 10th classes me I think I'll be handling soon, but I'm not very sure of, so don't worry 10th pasangla. So இப்போ இந்த paper analysis எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have almost ஒரு nearly 38 chapters. ஓகேவா, 38 chapters இருக்கு நம்மளுக்கு. இதுல இப்போ you all might be knowing எப்பவுமே NEET is for 180 marks. So chemistry 180, physics 180, botany 180 and zoology 180. So இப்போ zoology 180 marksல you have two sections. Okay va, one is section A, the other is section B. So before I move into pasangla, am I really audible? ஏதாவது noise disturbance அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Can you give me a thumbs up if everything is fine, my voice is audible? Can you give me a thumbs up if my voice is audible? Am I audible? கேக்குதா நான் பேசுறது? Okay, fine. Thank you so much for the response. So section A, section B னு ரெண்டு section இருக்கும். ஓகேவா, எப்பவுமே section A ல there'll be 35 questions and section B ல there'll be 15 questions. So section A ல you have the liberty to choose any 30 questions. ஓகேவா, ஸோ மோஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறவங்கல்ல you have the agencies, what they would do is இந்த செக்ஷனில் there would be a lot of easy questions. So 35ல very easily you can choose 30. But section Bல it's mandatory that you have to attend all the questions. So ஒரு இந்த நீட் பேப்பரோட டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் எந்த செக்ஷனில் எதிர்பார்க்கலாம்னா you can expect it in section B. ஸோ இந்த செக்ஷன் Bல தான் வந்து நிறைய பசங்களுக்கு மார்க்ஸ் போகும். இதில் தான் your cut off would change. ஓகேவா, ஸோ உங்கள் கட் ஆஃப் எதில் சேஞ்ச் ஆகணும்? இட்ஸ் பேசிக்லி செக்ஷன் B. Okay, hi Karthik, I'll be teaching for class 11th, I'll be teaching for class 12th, I'll be teaching for NEET. Don't worry, you can utilize me for all the academic contents. சரியா? So இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பசங்களா, this chapter I am going to teach you for sure. இது ஆக்சுவலி நிறைய பார்ட்டா I have split it up. So இதுலயே you have almost 4 questions. அப்பனா each question is 4 marks. So 4 into 4, 16. So அப்போ இந்த சாப்டரை நீங்க பயங்கரமா படிச்சிருந்தீங்கன்னா very easy 16 marks படிச்சிருக்கலாம். கரெக்டா? So suppose it, what has happened? Okay, so suppose it video தெரியுதா? Something had happened in between. Can you all see the video? Something happened to the video, no, right? Can you give me a thumbs up? Video தெரிஞ்சதுன்னா? Okay, super. All right. So இப்போ animal kingdomல as I told you 4 questions கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பார்க்கறது 4 questions தானா இருந்துச்சு. பட் ஆனா animal kingdom not only this year, most in the repetitive NEET patterns நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா 4 questions for sure, at least 2 to 3 questions இந்த animal kingdomல இருந்து வரும். ஓகேவா, and that is why பசங்களா never so ஆக்சுவலாக நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன், சாப்டர்ஸ் விச் cannot be skipped. ஓகேவா, இந்த சாப்டர் ஸ்கிப்பே பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பயாலஜி கண்டென்ட் மார்க்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அப்படியே ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் 4. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்சுவலாக எனக்கு grade 12ல this human reproduction chapter is very close to my heart. அதுக்கு I have a reason. ஓகேவா, that's because when I was in 12th, என்னோட teacher, she was very hesitant to teach that chapter and I really don't know why. See, you are here, I am here, everybody is here. It's all because of human reproduction. Correcta? There's nothing to feel very awkward to talk about it. Eventually nammala enna panna porom, we are going to become doctors, right? And what's so awkward to talk in this chapter? So human reproduction is my favorite chapter pasangla. So pathingla idiliyume they have asked 3 questions. So which is 3 4s are 12. Okay, anga or 16 marks, inga or 12 marks. Where enna? Human health and diseases. இந்த சாப்டருமே பயங்கர லைவ்லியான சாப்டர்ஸ். ஐ திங்க் இந்த சாப்டர் எடுக்கும்போது I'll go on live. ஓகேவா, என்னோட ஃபேவரட் சாப்டர்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது மோஸ்ட்லி I'll go on live. Okay, so I'm reading the comments.
Yes, most of the teachers are like that, but not all. Kaushik sir is peeping inside the room and he's like, முடிச்சிட்டீங்களா அந்த மாதிரி. I'm going to take my own time. Alright, so அதே மாதிரி human health and diseases மே பசங்களா, it's like very, very, very important chapter. Do not skip this chapter. Okay வா? Sometimes molecular basis of inheritance, principles of inheritance and variation, எவல்யூஷன், இந்த மாதிரியான சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ ஆல்வேஸ் சி, இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஜுவாலஜி எடுக்க போகிறேன். ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் யூ புட் அ நோட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ டேக் டவுன் த நோட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே. நோட்ஸ் எடுக்கிறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? எஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங், நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா and pasangla, when I go to 12th, like how human reproduction is very close to my heart, this molecular basis of inheritance is very close to my heart. You know, all of these are idellame my majors. My research was fully on biotechnology, so biotech is like something, you know, if I could prefer food or biotechnology, it would be biotechnology. So that's biotechnology. And don't worry, I'll put a lot of videos for you all how to score, like, you know, good decent marks, 180 on 180 on all the subjects. So total number of questions idellame 50 questions. In the 50 questions la, you got to choose any 45 questions and you have the liberty, edula section A la da you have the liberty to cut down 5 questions. இது வந்து பாட்னிக்கு ஜுவாலஜிக்கு அது மட்டும் கிடையாது. Do not worry பசங்களா, நாளைக்கே I will release a video of living world. Don't worry. சரியா? ஓகே. ஸோ செக்ஷன் ஏல ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஸோ நிறைய பேருக்கு நீட்டோட பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கலாம், பட் நிறைய பேர் இப்போ தான் பிகினர்ஸாக இருந்திருப்பீங்க. ஸோ டோன்ட் வரி. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த பிடிஎஃப் இருக்குல்ல, in the PPT I'll make it into PDF. There is a Telegram channel which we'll be posting it soon and I'll put it here. Okay. இப்போ level of questions. So இப்போ ஒரு questionோட levelனு பார்த்தோம்னா there are like 3 level. ஒன்று பயங்கர easy. The other is okay, medium, average. ஒன்று easy, which means that நான் நீட்டுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணல, I just prepared for my boards. அப்படின்னு இருக்கிற questions எல்லாமே is a easy question. So easy question எப்பவுமே எப்படி கேட்பாங்க? கொஞ்சம் மினிமம் அமௌண்ட்டில் இருக்கும். த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் மீடியம் கொஸ்டின். மீடியம் கொஸ்டின் வந்து நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தேன், கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் மீடியம். The third kind of question is difficult question. இந்த difficult question எல்லாமே வந்து எப்போ you can answer na, நான் ரைட் ஃப்ரம் த டே ஒன் ரொம்ப ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படித்தேன் மேம், அந்த மாதிரியா இருக்கிறது தான் யூ கேன் புட் திஸ் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். இன்னொரு டாக்டிக்ஸ் என்னென்னா, நிறைய பேருக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்டாக ஃபீல் ஆகும். ஓகேவா? பிகாஸ் வென் ஐ வாஸ் இன் 12th ஆல்சோ ஐ ஃபெல் த சேம். கஷ்டமாக ஃபீல் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, நம்மளுக்கே தெரியாமல் we give a lot of importance to what? Physics and chemistry. And we think botany and zoology is very easy. So ultimately நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? We give least important to that chapters. So பசங்களா, ultimately you're going to become doctors. So which is the basic subject now? Your zoology is your basic subject and followed by botany. Okay va? So do not skip biology. And I will post another video how to make timetable. Seriya? So don't worry, I'll take care of you. So nariya, you know, when I was in 12th, I never had anybody, you know, patting at my back and saying nothing to worry. So adnala kavale padadinga. So this was the thing. So section A la 35 questions la 9 question easy-ஆ இருந்துச்சு, 25 questions. So always I told you, right, easy question இருக்கிறதுல மினிமமான வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க. So which means that நார்மலாக எக்ஸாம் எழுத வர ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட யூனோ ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணி எக்ஸாம் ஹால் விட்டு வெளியில் போகக்கூடாதுன்றது ஒரு சின்ன எய்ம். ஸோ தட்ஸ் த பேசிக் க்ரைட்டீரியா பிஹைண்ட் இட். வை ஃபியூ கொஷின்ஸ் ஆர் ஈஸி. அண்ட் ஆவரேஜ் கொஷின் என்னென்னா, கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் புக்கை நல்லா புரிஞ்சு படித்தவங்க. தென் த டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் யாருக்குன்னா, ரொம்ப அப்ளிகேஷன், அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்டென்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க தான். ஓகேவா? எஸ் கார்த்திக் ராஜா, சூன் இட் வில் பி டிக்ளேர்ட். யா,
Hi Arun. Yes. So இதுதான். So இதுக்கப்புறம் இந்த next analysis என்னன்னா, you have difficult question, medium question and easy question. So this was overall analysis of section A plus section B. Okay va? Section A la எத்தனை questions? 35 questions. Section B la எத்தனை questions? Can I have it in the chat please? Section B la எத்தனை questions கேட்பாங்க? How many questions they'll ask in section B? Section A la 35. Section B la? Super Satyapriya, Harish, very good, very good. Section B la they'll ask you 15 questions. Okay va? So in the 35 questions la 30 questions, idhula 15 questions me. Okay va? So இப்போ you remember this. இது வந்து அனாலிசிஸ் இயர் பை இயர் மாறும், பட் ரொம்ப டிராஸ்டிக்கான சேஞ்ச் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது. லிட்டில் பிட் ஹியர் அண்ட் தேர் கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் மாறும். சம்டைம்ஸ் ஈஸி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் ஈஸி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் மோரலஸ் 5 to 6% தான் இது வரைக்கும் தேர் ஹாஸ் பின் அ டிஃப்ரென்ஸ். சரியா? ஸோ இந்த 2023ல இந்த டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் 14%, மீடியம் 64%. அப்போனா இது ஆல்மோஸ்ட் ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் 22%. அப்போது ஒரு நார்மல் டெக்ஸ்ட் புக்கை ஓகே ஜென்ரலாக பார்த்தாலே வாட் இஸ் இட் 22% இருக்குது. ஒன்றுமே நான் படிக்கல, ஐ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் மை போர்ட்ஸ். பட் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு போய் எழுதுனீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, மெரிட் சீட் அந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது இஸ் அ டிஃபிகல்ட் திங். வாட் யூ குட் சே, நானும் நீட் அட்டென்ட் பண்ணேன், அந்த மாதிரியான ஒரு க்ரைட்டீரியாவில் யூ பீப்புள் வில் கம். என்னது ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் நார்மலாக டெக்ஸ்ட் புக்கை நார்மலாக போர்டு எக்ஸாம் இல்லை, சும்மா டெக்ஸ்ட் புக்கோட ரஃப் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க. ஓகே, எஸ் ரோஹித், என்சிஆர்டி இஸ் பியூர்லி இனஃப் ஃபார் பயாலஜி. எஸ் சுப்ரியா, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ நீட் சேனல். எனக்கு மேக்ஸ் டீச்சர் பற்றி ஐம் நாட் வெரி ஷுர் ஆஃப், பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் அ மேக்ஸ் டீச்சர், பட் ஐம் நாட் ஷுர் ஆஃப் ஹிஸ் நேம். சரியா? நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃபிகல்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஈஸியாக விட டிஃபிகல்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. பட் மீடியம் எப்போவுமே பசங்களா, பீட் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி, மீடியம் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குல்ல, இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஹை, விச் மீன்ஸ் தட் நான் புக்கை நல்லா தெளிவாக படிச்சிருக்கேன். ஐ நோ த கான்செப்ட்ஸ் ரியலி வெல். வென் சம்படி ஆஸ் த கான்செப்ட் நான் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் யோர் மீடியோக்கர் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்ன, நம்மளுடைய டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்போ அட்டன் பண்ண முடியும்னா, நான் ரொம்ப கீனாக ரைட் ஃப்ரம் த டே ஒன் ஐ ஸ்டடி, நான் ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டான ப்ரிப்பரேஷன் போட்டேன், நான் புக்கை சுத்தமாக மக்கடிக்கல, நான் படித்த கான்செப்ட்லேருந்து எனக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டால் ஐ நோ டு ஆன்சர். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கேன் யூ டெல் மீ த ரெஃபரன்ஸ் புக்? எஸ் பாலமுருகன், ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் புக், அதுவுமே ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். ஓகேவா? எஸ், ஆல் ரைட். Your strict teacher, you mean to say your physics teacher? Okay. Yes, KSB, Tamil medium students ko don't worry, it's all the same NEET exam. I think na most of the places Tamil da use panna. Tamil is my mother tongue, don't worry. So, இப்போ நான் இவ்வளோ tough questions வச்சுருக்கேன். I think நீங்கள் most of the people are from grade 11, grade 12 and very minimமாக நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த 2023 பேப்பரை முடிச்சிருக்கீங்க, இல்லாட்டி 12th இருக்கீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஐ திங்க் இன் திஸ் டைம் டிஸ்கஸிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது. ஐ திங்க் இன் லேட்டர் டைம் ப்ராபப்ளி ஆஃப்டர் 1 or 2 months நம்ம டீச் பண்ணிவிட்டு when I actually do this analysis, right, உங்களுக்கு இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். பட் டோன்ட் வரி, எனிவேஸ் I'll attach this PDF in sheet. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஜென்ரலான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் டு நோ. அண்ட் பிகாஸ் இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் சால்விங் இருக்குது. இப்போது மேக்ஸ்னா தெர் இஸ் அ ஃபார்முலா பிஹைண்ட் இட், பட் ஃபார் பயாலஜி வாட் வில் யூ டூ, தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் solving. Okay, so that's what I told you. So idellame I will attach it in the Telegram channel, but now I feel, you know, இப்போ நான் இவ்வளோ சொல்லியுமே it will be like too much on your brains, because இதுக்கப்புறம்
பாட்னி சார் அவங்க அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க, கெமிஸ்ட்ரி சார் அவங்க அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் என்னோட பர்செப்ஷன் நவ் இட்ஸ் ஓகே, லெட் மீ டூ இட் இன் த லேட்டர் பார்ட். ஓகேவா? ஸோ ப்ராபப்ளி இதை மட்டும் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் இஃப் யூ ஹாவ் இட். ஓகே, இதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க, மோர் வெயிட்டேஜ் எதுக்கு கொடுக்கணும்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஓவர் டு கெமிஸ்ட்ரி சார். ஓகேவா? நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சார் வந்து டோன்ட் வரி, இது எல்லாமே டஃப் கொஷனில் போட்டிருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் யூ நோ வாட் இஸ் த கான்செப்ட், இதெல்லாம் ஒரு 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 பயங்கரமான சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டர் கொஷின்ஸ். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதை ஜஸ்ட் டு புட் இன் யோர் டெலிகிராம் சேனல், ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அவ்வளோதான் பசங்களா. திஸ் இஸ் மை பார்ட். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் த பார்ட். ஓகே? எஸ் எஸ், for taking NEET notes or practicing. See Ajay, first take the notes. After taking the notes, practice the previous year question paper. Thank you so much Praveen, thank you so much. I'm humbled. Okay, thank you so much. Okay pasangla, so I think it's time to call the chemistry sir. So avlada, I think where's the chemistry sir? Yes, so adu varaikum probably, yes, 1 minute, I'll call the chemistry sir and come. Ram sir, I think I'm done. I'm on live. Come. Mic. Yes, Pasangla. See, sir is much in. Hi students. Irunga sir. Mic innu kudu. இல்ல mic அங்க voice கேக்குமே, என்ன சொல்றீங்க? Green hearts இல்லனா I'm not going to start the session. Let me see some green hearts. Okay Pasangla, over to Ram sir. Bye bye from Bangalore, I'm going back to Chennai. Receiver please. Thank you. Okay, so from Bangalore I'm going back to Chennai. Na avladha ivlo. Me too. Na live la varuven, so meet you all in Chennai. Oh, how sweet. எவ்வளவு green hearts, red hearts amazing. da adhigama irukum sir. அங்க பாருங்க மேம். Green or red? Green. Red da. Biology session is over, so it's chemistry now. Red da. No red heart. All right sir. Over to Ram sir. Bye Pasangla, bye bye. Give me a bye. Baby bye. Okay, I'm going to take a very small session. Thank you Priyanka ma'am. I hope students liked your session. Okay pasangla, so இன்னைக்கு ரொம்ப நான் பண்ண போறது இல்ல content, because this is just like a warm up session. I have a lot to share in this NEET actually. You can have Priyanka ma'am, no issue. Students know. Maybe a separate channel, but this is going to be for the NEET. Yes, I'm good HK7. Okay, so let's see this in the NEET paper எப்படி இருந்தது. First of all, the NEET paper எத்தனை பேர் பாத்தீங்க, எத்தனை பேர் questions எல்லாம் பாத்தீங்க, எத்தனை பேர் இந்த NEET attend பண்ணிருக்கீங்க. So let me also have an idea. The NEET paper attend பண்ணிட்டு repeat பண்றவங்க put green hearts now, so I will know that you have already attempted the paper. Okay Kavya, right. எனக்கு ரொம்ப கம்மி questions தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் because I really did not have time. Attend பண்ணல, no issue. Sir 8 questions organic la. Yes, questions எல்லாம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். I know what questions came. So there was one mechanism based question also இதுல, like which will undergo dehydration. Some questions were really good. Okay, for the 11, yes, please do stay 11 students also. இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு general NEET paper எப்படி இருந்தது, எப்படி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அதுதான் நான் மெயினா பேச போறேன். சும்மா கொஞ்சம் questions தான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்க போறேன். 5-6 very good. Chemistry, yes, it was little tricky. I do agree, little bit lengthy also I should say. Great. Okay, so let us start the session quickly. So in the table is putting all the information that we want. So organic, inorganic, physical. So idhula na vandu enna pannirken, so I have easy questions edhula daasthiya vandirukku paarenga. So idhiyum na innum pirichiruken 11th la irundhu 12th la irundhu. Sir, you are so energetic sir. Thank you Praveen, thank you.
Actually students like you keep me energetic. இன்னைக்கு நான் அவ்வளவு நல்ல கண்டென்ட்டோட வரல because my health was not good. So right little bit I was offbeat and sick, adnala I did not have time, but irundhalum I am trying to do justice. Okay, listen. So there was organic, inorganic and physical ellame irundhathu. First நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆர்கானிக்ல 11th ல இருந்து எவ்வளவு क्वेश्चंस வந்திருக்கு. So ஆர்கானிக்ல 11th ல எவ்வளவு क्वेश्चंस வந்திருக்கு? 4 questions out of 35. So this is section A we are talking. Okay, this is section A. Okay, so this is section A. Section A la total 35 questions, and the 35 questions la organic la we had 4 questions coming from 11 and 8 questions coming from the 12th. So totally 8 plus 4 12 questions organic la irundhu vandirukku. So let us put it that way. So totally 12 questions came from organic. Inorganic la parunga 10 questions from the 11th and 3 questions only from the 12th. Right, so 11th ல நீங்க என்னலாம் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் ரொம்ப வாஸ்ட். ஏன்னா கெமிக்கல் பாண்டிங், பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து 11th இன்ஆர்கானிக்ல சேர்த்துடுறோம். ரைட், சோ அதனால தான் வெயிட்டேஜ் கெமிக்கல் பாண்டிங் நிறைய क्वेश्चंस எவ்ரி இயர் கெமிக்கல் பாண்டிங்ல இருந்து நிறைய क्वेश्चंस வரும். பட் இதே நீங்க அந்த எஸ் பிளாக் ஹைட்ரஜன் அவ்வளவு வெயிட்டேஜ் கிடையாது, ஒரு ஹார்ட்லி 1 question வந்தா பெரிய விஷயம். பட் கெமிக்கல் பாண்டிங்ல இருந்து மாத்திரமே நான் ஐ வில் ஷோ யூ. ஐ டோன்ட் நோ நான் எல்லா क्वेश्चनும் போட்டேன்னா எனக்கு தெரியல ஸ்லைட்ல, பட் இருந்தா கூட மேபி சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஐ வில் டூ. ஓகே, சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல வந்த क्वेश्चंस எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஐ வில் கம் லைவ் so we can solve together. பட் இருந்தாலும் just to have an idea ஒரு சின்ன ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ஓகே, so 10 questions from the 11th and 3 questions only from the 12th. So 12th la in fact 12th la romba vast periya chapter and the P block, because starting from your nitrogen family, oxygen family, then you have sorry, I'm really sorry, then you have the halogen family and then you have the inert gases. இவ்வளத்தையும் படிச்சா கூட 3 question தான். And also coordination compounds and also your, thank you for the green hearts, and also your DNF block elements. இவ்வளத்தையும் நீங்க படிச்சுன்னு போயிருந்தா கூட 3 question தான் வந்திருக்கும். That's really very pathetic நிஜமாவே. சரி, பிசிக்கலுக்கு வருவோம். So பிசிக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா 11th ல we had 4 questions, 12th standardல we had 6 questions. Okay, so this is how the overall thing. So first நம்ம என்ன பார்க்கறோம், 11th ல மாத்திரம் எவ்வளவு questions வந்திருக்குன்னு பாருங்க. 4 plus 10 plus 4, so 10 plus 8, so 18 questions has come from 11. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னு நான் சொல்றேன், 18 out of 35 ன்றது how much is it? 18 out of 35. Organic and sir, how can we divide the organic and inorganic chemistry? Very basic question இல்லையா பாலமுருகன். So organic ன்றது எங்க இருந்து வந்தது பேரு? So you must have heard the name Wohler இல்லையா? So organic அப்படின்றது முதல்ல vital force theory அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அதாவது உயிர் வாழறதுக்கு இல்ல உயிர் இனங்கள்ல இருந்து வந்த பொருட்கள், இததான் நம்ம ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ கூட நம்ம we still believe that. ஏன்னா ஆர்கானிக் ஃபுட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறோம். என்ன அர்த்தம்னா ஆர்டிபிஷியலா கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டு, இன்ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் வெளியில இருந்து பொட்டாசியம், வெளியில இருந்து நைட்ரஜன் இதெல்லாம் போடாம நேச்சுரலா ஆர்கானிக்கா விளையிற கிராப்ஸ் நம்ம சாப்பிடுறோம். So we say that is called organic food. So இதுதான். So inorganicனா உயிர் வாழாத இதுல இருந்து வருது, அதாவது மினரல்ஸ். ஸோ நீங்க அலுமினியம், காப்பர், கார்பனை தவிர மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக். பட் ஜென்ரலா ஆர்கானிக் திங்ஸை வந்து நம்ம இன்ஆர்கானிக் இதுல இருந்து எடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு தாட் இருந்தது முதல்ல. பட் அதுக்கப்புறமா வோஹ்லர் என்ன பண்ணார், யூரியா. ஸோ வாட் இஸ் யூரியா? CONH2 twice இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் யூரியா. சோ இந்த யூரியாவை வந்து அமோனியம் ஐசோசைனேட்டட் டிகம்போஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணார் வோஹ்லர். சோ அமோனியம் ஐசோசைனேட் அப்படின்றது that is actually inorganic. ஒரு இன்ஆர்கானிக் விஷயத்துல இருந்து ஆர்கானிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வோஹ்லர் வந்து முதல்ல காமிச்சு கொடுத்தார். அதை காமிச்சதுக்கு அப்புறமா the definition of organic changed. இப்போ நம்மளோட present understanding என்னன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் இது ரெண்டும் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் we say they are organic.
இந்த டெஃபினிஷன் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சா ஒரு green heart போடுங்க பார்க்கலாம். கார்பன் ஹைட்ரஜன் இது ரெண்டும் இருந்தா they are organic. புரிஞ்சுதா? good. Okay, question. Carbon dioxide, is it organic? Carbon dioxide, is it organic? I need to have the உங்க ரிப்ளை கொடுங்க. ஒருவேளை நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் கரெக்டா சொல்வீங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு வெரி குட் காவியா நர்ட் ஹரிணி எக்ஸ். ஏன் இல்ல? பிகாஸ் CO2 இந்த ஹைட்ரஜன் எங்க இருக்கு? ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பரா வரையணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வரைய சொன்னா எப்பவுமே லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? sp ஹைபிரிடைசேஷன் இஸ் a linear structure. அப்போ அத பத்தி இப்ப விஷயம் இல்ல. இதுல ஹைட்ரஜன் இருக்கா? இல்ல. So when there is no hydrogen, then we don't count this as organic. This becomes inorganic. Correct. Ash Gaming. Yes. உங்க பேரெல்லாம் வந்து அழகா போட்டீங்கன்னாக்கா then I can call your names. So Ash Gaming இப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸாக்ட் பேர் என்னன்றது எனக்கு தெரியல. So anyway, so that is one suggestion from me. If you rename your this thing as your proper names, I can call your names. உங்க பேரை கூப்பிட்டு நான் appreciate பண்ணுவேன். So try to put nice names. உங்களோட பேரே போட்டீங்கன்னா it will be good. Anyway, let's continue the session. So this is the somebody asked me this question, so I think you got the answer, which what is organic, what is inorganic. நம்மளோட syllabusல பாத்தீங்கன்னா, so starting from the hydrocarbons, then you have what is that pure identification of organic compounds, then you start with the GOC. GOC னு எதுவுமே கிடையாது நம்மளோட 11th and 12thல. நம்ம GOC தனியா பிரிச்சு எடுத்து படிக்கிறோம். GOC ஒரு சாப்டர்லயும் அங்கங்க இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா. So then you start the functional group chemistry இல்லையா, that is alkyl halides, aryl halides, and alcohol, phenols and ethers, and then you have carbonyl compounds, that is aldehyde, ketones and acids, then you have amines, that is nitrogen containing compounds. இதெல்லாம் organic. So எது inorganic? அப்போ inorganic will be, is sodium organic? No. How can sodium be organic? சோடியம்ல எங்க இருக்கு கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன்? கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் ரெண்டும் இருந்தா மாத்திரம் தான் I can say it is organic. So carbon monoxide inorganic. Okay, HCN, then carbon இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, then you consider it as organic. Carbon monoxide is inorganic. Carbonates, CO3 2-, carbonate will be கண்டிப்பா physical chemistry நான் எடுக்க தான் போறேன். கார்பனேட்ல ஹைட்ரஜன் இல்ல, CO3 2-, right? So that is becoming again inorganic. So carbonates, so have you understood? Can you repeat? CO2 is not organic. See, CO2 ல ஹைட்ரஜன் கிடையாது, INSAP. So that is why we say carbon dioxide is not organic. Methane is organic because carbon இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. Of course you will crack, right? So let us get back to this. So I hope you have understood what are organic, what are inorganic things. So I am coming to the main point. 35 question la 18 question has come from the 11th standard. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சொல்லுங்க பசங்களா? என்ன தெரியுது? பாதிக்கு பாதி, 50-50. So நான் 11th படிக்காம 12th மாத்திரம் படிக்கிறேன், எனக்கு ஃபுல் மார்க் வந்துடும் கெமிஸ்ட்ரி. யாராவது அப்படி சொன்னா உங்க காதுல பூ சுத்துறாங்கன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? செக்ஷன் ஏல நீங்க பாக்குறீங்க பாதிக்கு பாதி. 11thல பாதி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு, நியர்லி 18. 12thல பாதி, 18-17. ஓகே, லிட்டில் பிட் ஆஃப் பீட், இட்ஸ் ஓகே. பட் இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் பாதி, ரைட்? ஸோ இது ஒன் வே ஆஃப் அனாலிசிஸ். அடுத்தது ஈஸி, மீடியம், டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்படி நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, so difficult organically you have had only one. There is only one difficult. Inorganically 2, physically 1. So generally inorganically tough questions வருது உண்டு. இந்த வாட்டியும் அதே தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், அதே தான் நடந்திருக்கு. ஓகே சார், will we get? வாய்ப்பே இல்ல, அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, அண்ட் யூஸ்வலா இப்போ நமக்கு இன்னும் NT அப்டேட் வரல. ஒருவேளை நீட் சிலபஸ்ல சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா we will get that update. 150 surely,
அது மாதிரி வீடியோஸ் போடுங்க. டோன்ட் வரி, we will work on the strategy videos. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில் எடுத்த உடனே வந்து 50 மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிறதுக்கு வீடியோ போடுங்கன்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம் நிறைய தூரம் இருக்கு. ஸோ லெட் us first try to cover as much as possible. கடைசியில் உங்களால் முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கெல்லாம் போங்க. எடுத்த உடனே எனக்கு 50 மார்க் வாங்கினா போகணும்னா அப்புறம் 20 மார்க் கூட வராது. Will you train for JEE? Let's see, Krishna, let's see. We'll be starting. I've already started the videos. Okay, so don't worry. Right, so let us continue. So difficult questions. மொத்தமா எவ்வளவு difficult questions வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இதை நான் சும்மா உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக சொல்லல. Look at the number of difficult questions. Out of 35 questions, only 4 questions தான் difficult-ஆ இருக்கு. Now you understand why chemistry is a scoring subject. இந்த 4 கொஸ்டினை விட்டுட்டு நீங்க மீதி இருக்கிற அந்த 16 + 15 that means 31 மேத்ஸ்ல ஓரளவு ஓகே தானா? ஸோ ஐ திங்க் ரெடியூஸ் சிலபஸ் நீட்க்கு இருக்கா? இல்ல நோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம் சிலபஸ். சுபி செந்தில் 2021 road map is almost on the way. I have finished all the recording. Just wait, Ajay, just wait, it's coming. Will the same pattern be following, sir? I think so. Actually, I cannot do speculation. But irundhalum enakku therinja varaikum, as far as the team, what the team thinks is that there will not be any dilution in the syllabus. So nama edukku it is good to live mattum podunga sir. Seri, okay, we will try. Ungaloda feedback ella na eduthukren. Okay, so out of these 35 questions, we have one and only 4 questions that are difficult, right? So we have only 4 questions that are difficult, right? Okay, so this is all that I wanted to show you. This is the important part. So NEET exam tough kandipa illa. In the meaty questions attend panna kuda we get the maximum marks. Okay, so that is very important, right? So let us go to the next slide. This is for the section B. All of you know section A, section B, physics liyu undu, chemistry liyu undu. So organic, let us also first do the same analysis that we did earlier. So 11th lande organic la 2 question, inorganic la nothing, section B nala edhum illa, and physical la you have 3 questions. So 3 + 2 totally 5. Okay, so 5 question 11th la irundhu vandirukku. So 5 out of 15, அதாவது 1/3 of the question has come from the 11th. 12th இங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு பாருங்க. So you have 4 questions in organic, 4 questions in inorganic, and 2 questions, but so 2 questions in the physical. My health is not that good, so I am coughing, so sorry. Okay, so 4 + 4 + 2. So 4 + 4 + 2 is going to be 10. Roadmap பண்ணியாச்சு in Barrage, it's all, you will get it, don't worry. More than 600 only reading state board without NCERT. Nice question. Ashwin, ஒண்ணே தான் கேட்குறேன். நம்ம தமிழ்ல வந்து தண்ணின்னு சொல்றோம், இங்கிலீஷ்ல வாட்டர்னு சொல்றோம். பட் இப்படி மாறி சொல்றதுனால வாட்டர் மாறிடுதா? கார்பனை என்சிஆர்டில படிச்சாலும் அது கார்பன் தான், கார்பனை ஸ்டேட் போர்ட்ல படிச்சாலும் அது கார்பன் தான். ஸோ த சிலபஸ் இஸ் ஆல் த மோர் சேம், ஜஸ்ட் கொஞ்சம் இங்க அங்க அவ்வளவுதான். படிக்கிற விதம் வேற மாதிரி, how it is presented that is slightly different, பட் படிக்கிற விஷயம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். Their wish bro to show their religious okay. I am starting, we are all starting, okay, 11th also we are starting Karthik Raj. Okay, I hope this is very clear. Okay, next பாத்தீங்கன்னா இதுல so 5 out of 15 is from the 11th and பாக்கி இருக்கிற 10 question is from 12th. Now இங்கேயும் வந்து பாருங்க number of difficult questions எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. So 1 plus 2 3 4, so 4 questions. So out of 15, 4 are difficult. So this part B usually you find it slightly difficult. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அது? Is this clear? I hope I am bringing the best analysis whatever I can do. Okay, அடுத்ததுக்கு போவோம். Let us go to the next.
level of questions. So this tells you that, look at this, எவ்வளவு percentage difficult? Just 11%, only 11% is difficult. Easy 45%, that means பாதிக்கு பாதி கிட்டத்தட்ட easy. So முக்கால்வாசி questions-க்கு நம்ம 10 செகண்டுக்கு மேல கூட எடுக்கக்கூடாது, அப்படி பட்டக் 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 அப்படின்னு ஆன்சர் அப்படி டிக் பண்ணிட்டே வரணும். That easy is the paper. So regular class timing, yes. See, இப்பதான் அந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So we are working on all that. Okay. Of course, Telegram channel already start பண்ணியாச்சு. இதுலயும் நான் வந்து descriptionல tag பண்ணுறேன் Telegram channel. Do join, everybody please join the Telegram community channel so that the PDF, intimation, links எல்லாமே அதுல வந்து we will give you. Yes, 11th 12th எல்லாத்துக்கும் syllabus complete பண்ணிடுவோம், don't worry. Okay. Chalo, next is the level of questions. So level of questions section B la pathina konja dasti, difficult is nearly 25 or 26% was difficult this time. This is not the trend always, but generally. So 26% it was difficult. State board, definita you can memer Tamila. Yes, you can. Okay, so I think this is done. Let's go to the next slide. Okay, so these are some questions. Okay, in the question already repeat ana question students. நான் அதனால சில questions மாத்திரம் தான் எடுத்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். So this is, read the question, take a second. Which of the following options are correct graphical representation of the Boyle's law? பார்த்த உடனே டக நம்ம மண்டையில வரணும். என்னலாம் வரணும்? Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law எல்லாம் நம்ம மண்டைக்குள்ள வரணும் வெரிசியா ஒரு லாவா. Boyle's law இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? PVT ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுப்போம். Let us put a circle like this. PVT. Pressureக்கும் வால்யூம்க்கும் நடுவுல இருக்கிற ரிலேஷன் இஸ் Boyle's law. Temperature constant. வால்யூம்க்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் சொல்றது Charles law. அப்போ pressure constant. டெம்பரேச்சருக்கும் பிரஷருக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது that will be your Gay-Lussac's law. அப்போ volume will be constant. Is this clear? Volume directly proportional to n, that will be your Avogadro's law. So இது அப்படி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போட்டீங்கன்னா then yes I will எடுத்த உடனே ஸ்ட்ராட்டஜியா கோகுல கிருஷ்ணன். First we will try our hard work sincerely and we will try to complete the syllabus. First நம்மளோட இலக்கு 720, அப்புறம் தான் 650 plus எல்லாம். First 720. Got it? Dr. GK, you are already a doctor. Good. Is there any reasons or acidity or naming reaction question? There were actually. Yes, lesson start பண்ணிடலாம். Don't worry. Yes, okay. Sir, 6th மேல class வைங்க. பாப்போம் definitely. Your recorded sessions எல்லாம் we will try to post it after 6 so you can see. Ajay perfect. P1 V1 equal to P2 V2. Pressure அதான் நான் சொன்னேன். Pressureக்கும் வால்யூம்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது Boyle's law. வால்யூமுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது Charles law. டெம்பரேச்சருக்கும் பிரஷருக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது Gay-Lussac's law. ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா. How to start studying? You know, when I was very young, my maths teacher asked me a question. How to solve a problem? You know what is the answer? You have to start solving the problem. Problem உட்கார்ந்துட்டே இருந்தா ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னே நமக்கு தோணாது. So what is very important is to address the problem and start solving the problem. அதே மாதிரி எப்படி படிக்கிறதுன்னு கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்பவுமே படிக்க ஆரம்பிக்க மாட்டீங்க. ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஒண்ணுமே தெரியலனா கூட பரவாயில்ல. Take the book today and start with the first chapter. NCERT ல basic concepts எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. Physics then start with that units and the measurements. So start with the basic first. Correct. Yes, study hard, correct. And hard work க்கு there is no substitute.
நான் உங்களுக்கு 1000 ஷார்ட்கட்ஸ் இல்ல 10000 ஷார்ட்கட்ஸ் சொல்றேன், 10000 நிமோனிக்ஸ் சொல்றேன். என்ன பண்ணாலுமே கான்செப்ட புரிஞ்சுன்னு நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதோட மகிமையே டிஃபரெண்ட். So learn the concepts first and at last நீங்க கேக்குறீங்களே strategy video எப்படி வந்து ஈஸியா ஸ்கோர் பண்றது, எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, முதல்ல first you give your heart and study properly all the concepts. எக்ஸாம் பக்கத்துல வர வர I will tell you lot of shortcuts, tricks, அதெல்லாம் I will tell you near the exam. இப்போ you have lot of time, right? So இப்போதான் NEET exam முடிஞ்சிருக்கு. Am I right? Definitely regions ஞாபகம் வச்சுக்கிறது I will tell you lot of methods. Dibal hedge, lithium aluminum hydride என்ன பண்ணோம், we have selective regions. Cell notation la irundhu question yes vandhudu. I will just show you. I think I might have put it in the slide. Let me check. I'm sorry. Of course nana I mean உங்களுக்கு இன்னும் academic plan கிடைக்கல, so that is why you are asking such questions. அத பாத்தீங்கன்னா இந்த questions எல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க. Let us get to this question now quickly. So this is how you go. இப்போ இதுல எது கரெக்ட்னு நம்ம பார்க்கணும். So already I think Ajay gave the answer. PV is equal to constant. So PV is equal to K. K என்றது constant வெச்சுப்போம். So P and 1 by V, they are directly proportional because in the volume இங்க எடுத்துன்னு வாங்களே K by V ஆயிடும். The V இங்க எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா it becomes K by V. So pressure is directly proportional to 1 by volume. Is this clear? Pressure is directly proportional to 1 by volume. So pressure 1 by volume. கண்டிப்பா இது பாயில்ஸ் லா ரெப்ரசன்டேஷன் தான். Pressure 1 by volume curve இருக்கு, இருக்க கூடாது because pressure versus 1 by volume should be a straight line. So பார்த்த உடனே you can cut this graph. This is called elimination method. நான் இது கரெக்ட்டானு செக் பண்ணவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கற நாலு ஆப்ஷனையும் சும்மா பார்க்கறேன். pressure இங்க 1 by volume, கர்வ் கொடுத்திருக்காங்க. எனக்கு தெரியும் pressure 1 by volume அது straight line ஆ இருக்கணும். cut this. இந்த ஆப்ஷன் இருக்க முடியாது. next pressure temperature, அடப்பாவீங்களா, temperature, how can you bring temperature? PV தான் Boyle's law. Pressure temperature should be which law? Sir repeat பண்ணுங்க. ஹரிணி எதை repeat பண்ணணும்? Be very specific. So pressure versus 1 by V should be straight line. P is directly proportional to 1 by V. This is coming under physical chemistry, states of matter. Okay, sorry. So PT, this is actually P and T relationship another. I told you it's very good Subi Sendil, correct. So PT is Gay-Lussac's law. Now what about this one? So this is also wrong. Cut பண்ணியாச்சு, உள்ள ரொம்பலாம் தொலாவி பார்க்க வேண்டாம். This should only take 30 seconds to solve. நான் பொறுமையா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சால்வ் பண்றேன் because I am teaching you the strategy. இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் ஈஸியா கிடைச்சிரும். ஆன்சர் என்னமோ I think it should be A, I guess. பார்த்த உடனே you will get the answer. That is not the matter. I am teaching you strategy, how to get the answer, how to check. Okay Krishnaveni, I understand. ரொம்ப நேரமா அந்த क्वेश्चन பண்ணிட்டு இருக்கோம். So maybe this is right or maybe A. So it should be between A and D. சரி, இப்போ D ஐ பாப்போம். How to check this? Look here. So let me select some other color. Drop one vertical line here. Drop one vertical line. So என்ன கொடுத்திருக்கான்? T3 greater than T2 greater than T1. This is called vertical line test. இப்போ இதுல டெம்பரேச்சர் நான் T3 T2 T1 குறைச்சிட்டே போறேன். ஏன்னா அது கொடுத்திருக்கான் T3 greater than T2 greater than T1. டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டே போறது. ஒரே வால்யூம்ல டெம்பரேச்சரை குறைச்சா பிரஷர் என்ன ஆகணும்? Actually I am not checking the Boyle's law. Pressure temperature யாரோ ஆன்சர் சொன்னாங்க. Vaishnavi, yes, Gay-Lussac's law. Check the Gay-Lussac's law now. Same volume, at same volume, if I am decreasing the temperature, T3 greater than T2, T2 greater than T1, temperature குறைச்சிட்டே வந்தேன்னா pressure குறையணும். pressure குறையுதா? pressure ஜாஸ்தியா இருக்கு. So this is also wrong. Is this clear? Yeah, this is 11th portion. Yes, correct, Kritik, correct. Right? So
வேற வழியே இல்ல, இனிமேட்டு இதை பார்க்க கூட தேவையில்லை, ஆன்சர் should be A. Is this clear? So this is one strategy, elimination method. Okay, let us look. I think I have a slide for answer as well. Very good. Yes, A is the right answer. என்ன லெசன் கூட தெரியலையா? Oh my god, this is states of matter. உங்களுக்கு ஏன் தெரியலனா, this was in the deleted portion. Okay, don't worry. சரி, given below are the two statements. இந்த question ஏன் போட்டேன்? தெர்மோடைனமிக் எல்லாம் பண்ணலாம், don't worry. இந்த question உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணனே கொடுத்திருக்காங்க, ஏன்னா அவ்வளோ பெருசா இருக்கு. So what you should do, don't read this everything, simply jump to the assertion என்ன, reason என்ன. Because we don't want to read what நமக்கு சொல்ல வேண்டாம் யாராவது assertion னா என்ன, reason னா என்ன. We know that. So jump directly to what is the assertion. Assertion என்ன? Assertion is a reaction can have zero activation energy. Activation energy னா என்ன? Let us say இங்க ஒரு atom இருக்கு, இங்க ஒரு atom இருக்கு. We know that these atoms are constantly moving in the air. They have some energy. Energy இருக்கறனால இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. They also keep colliding with each other. இப்படி நகரும் போது they keep colliding. We call that Brownian movement, right? So they keep colliding. Let us say this is nitrogen. Let us say this is hydrogen. இந்த nitrogen hydrogen they do meet. ஏன்னா அட்மாஸ்பியர்ல நைட்ரஜனும் இருக்குங்க, ஹைட்ரஜனும் இருக்குங்க, ரெண்டு கேஸுமே அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கு. அப்ப இருக்க நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எல்லாம் அமோனியாவா மாறி இருக்கணும்ல. I don't have all the nitrogen and hydrogen reacting and forming ammonia. எல்லா நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தீந்து போய் அமோனியா இருக்கணும்ல அட்மாஸ்பியர்ல, கொஞ்சம் தானே இருக்கு அமோனியா. ஏன் அப்போ அமோனியா கிடைக்கல, ஏன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எல்லாம் அமோனியாவா மாறல? The reason is because இந்த நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஜஸ்ட் இப்படி வந்து ஒட்டினா போறாது. They should come and collide with each other with certain kinetic energy. குறைஞ்சபட்ச இவ்வளவு எனர்ஜியாவது எடுத்துட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் மோதினாதான் then only they get converted into product. So இதுக்கு உங்களோட புக்ல ஒரு அழகான graphical representation இருக்கு. Can I have some green hearts so that I will have some energy? Some green hearts. No green hearts. What happened? Oh, thank you, thank you, thank you so much. That means you're still watching. Thank you, thank you. Yes, yes. So look at this diagram. In the diagram நான் உங்களுக்கு குயிக்கா explain பண்ண போறேன். So என்னோட y axis, x axisல I am measuring the energy. என்னோட y axisல I am measuring the energy. Thank you so much students. Thank you so much. So x axisல what am I measuring? Progress of the reaction. அதாவது reaction நடக்க 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 என்ன ஆகுது, டைம்னு கூட நீங்க வெச்சுக்கலாம். So this is the time. Okay, so your x-axis is the time. Let us say you have a reactant A, and the A க்கு இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு அப்படினு வெச்சுக்கலாம். Okay, you have A here, அதுக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி. எனக்கு இந்த A B ஆ உருமாறணும். I want the A reactant to get converted into product B. மாறிடுமா? I told you that it should have certain energy. அப்பதான் the A will get converted into B. Am I right or wrong? Am I right or wrong, students? You're all very smart. Already I told you that the reactant should have some energy, minimum certain energy. Sir, logo is different. Which logo is different? I feel blanked with these questions. அதனால இந்த மாதிரி questions எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். That is why I bought such questions. I know these questions, I mean with these questions you go blank. You don't know what to do. Right sir, correct. So this, let us say this is your A. இந்த A க்கு நீங்க கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும். So the energy of the A increases. Once it gets this much energy, then A gets converted into product. Look at the energy of A, look at the energy of B. So A B ஆ மாறதுக்கு I should give it a certain amount of energy. Am I right? So how much energy should I give? இவ்வளவு எனர்ஜி நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். A கிட்ட ஆல்ரெடி இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு. It is Malayalam channel logo sir? Really?
Oh ho ho. Yes, yes, yes. That's okay, students. Still Vedantu is Vedantu, right? Language does not make any barriers. நான் தான் சொன்னேனே, I told you தண்ணின்னு சொன்னாலும் வாட்டர்னு சொன்னாலும். This question is from class 11 or class 12. This is from class 12 kinetics. Okay. Enzyme decrease activation energy. Right. Study hard. Very good. I think you are studying hard. That is why you are giving all nice things. Okay. So this an extra energy that I have to give to the molecule, this is what I call activation energy. Okay. Is this clear? இப்போ இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்க எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ், பிகாஸ் ஏ கிட்ட இவ்வளவு எனர்ஜி இருந்தது, ஏ பியா மாறின உடனே எனர்ஜி கம்மி ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த எனர்ஜி எங்க போச்சு? வெளியில வந்தது. இட் கேம் அவுட் as heat outside. So this reaction A becoming B is actually exothermic reaction. It gives out heat. Assertion wrong, reason right. Very good, but I am yet to check the option. Just give me 1 second. Okay, so that means this is exothermic. So this is called heat of the reaction. Sometimes you can also say enthalpy of the reaction. Energy of A minus energy of B. Is this clear? So in A and minus B, sorry, B minus A, that will be negative. That means energy is coming out. So that is why this is exothermic reaction. Is this clear? Very good, very good, very good, Hemapriya. I think you have all understood. Ipo, read the first statement. A reaction can have zero activation energy. Is it true? Can the reaction have zero activation energy? No. Yes. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. This is the answer. Correct. A is the answer. There are certain reactions where you can have zero activation energy and the reactant gets converted into product. Read the reason. The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold value. This is called activation energy. That is also right. But what is the relationship between the assertion and the reason? There is no relationship. 12 starting. Right. So let us do maybe one more question, then we will wind up this session, because I just want to give you the feel of this NEET paper. நிறைய பேர் NEET paper பார்த்திருக்க மாட்டீங்க, solve பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. Okay, what is this question? Choose the correct answer. Okay, this is just a match the following question. இதுவும் பாருங்க, this is time consuming question. So what is there? Coke, diamond, fullerene, graphite. So பார்த்த உடனே தெரியுது, we have all the allotropes of carbon on the left hand side. Right hand side what you have? Carbon atoms are sp3 hybridized, lubricant, reducing agent, cage like molecules. Okay, these are the keywords. Yes, diamond, fullerene, diamond யாராவது reducing agent யூஸ் பண்ணுவாங்களா? diamond விக்கிற விலைக்கு diamond கொண்டு போய் அள்ளி கொட்டி reducing agent யூஸ் பண்ணா என்ன அநியாயம்? I know diamond is carbon. But diamond கொண்டு போய் reducing agent யூஸ் பண்ணா he is definitely a fool, right? It's very very expensive. So இருக்கிறதுக்குள்ள amorphous thing என்ன இருக்கிறதுக்குள்ள, because these are all crystalline. So coke, so this has to be the reducing agent. இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். coke reducing agent எங்க யூஸ் பண்றோம்? Can you tell me? fullerene cage like structure, very good, correct Selvarani. Cage like C60, C70, you have lot of fullerene molecules. So the simplest is C60. இப்போ ரிசர்ச்ல வந்து C34 அது கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஜர்னல் பேப்பர் has come. 60 வந்து அந்த காலத்துல யோசிச்சது வந்து மினிமம் 60 கார்பனாவது இருக்கணும், அப்பதான் fullerene கிடைக்கும்னு. But there is a research paper saying that you can also have less than 40 atoms making one fullerene molecule.
Coke is reducing, right? So diamond, so you have, so fullerene is going to be cage like structure. இது ரெண்டு வச்சிட்டு ஆப்ஷன் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க. So A should be 4, A should be sorry, I'm so sorry, A should be 3, so that is there in the C, that is there in the B. அடுத்தது fullerene is cage like structure, இங்க மாத்திரம் தான் இருக்கு. I did not even check the other options. So B is going to be 1. Of course, diamond sp3 hybridized, graphite sp2 hybridized, இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் நான் என்ன இங்க சொல்ல வரேன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு क्वेश्चனை சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. There is no reason. I mean, there is no necessity that you should read everything and solve. The moment you see what is there. Okay, allotropes பேஸ் பண்ணி இருக்கிற क्वेश्चना ஓகே புரிஞ்சிடுச்சு. சரி, இங்க கோக் இருக்கு. கோக்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். எங்க கோக் ரெடியூசிங், எப்படி எனக்கு தெரியும்? Extraction of iron from the hematite, blast furnace, coke is used as a reducing agent. Am I right or wrong? Adhe right? B is correct. Yes, of course B is correct. Ajay, correct. I have already ticked the B. Okay, so அத பார்த்தேன். ரெண்டாவது என்ன பார்த்தேன்? fullerene cage like structure. ஏனா cage like structure வேற எதுக்குமே கொடுக்க முடியாது. Diamond you know is tetrahedral, and graphite you know is planar hexagonal sheets. So கண்டிப்பா cage like, and coke ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது, amorphous powder. So எனக்கு நல்லா தெரியும், once I see the cage I will associate it only with the fullerene. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை மாத்திரம் பார்க்கறேன். பார்த்த உடனே எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சு போச்சு. மீதிய படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல. Vaishnavi, what is a reducing agent? What is a reducing agent? Something that reduces the other one. So ஒருத்தரை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும். When that the agent that gives electron, the agent that gives electron, that we call as reducing agent. Is it clear? And the reducing agent gets oxidized. That means reducing agent electron இழக்கிறது. It is losing. If it is losing electron, it is getting oxidized. Something that loses electron is getting oxidized. So the reducing agent gets oxidized by giving electron to somebody, by losing electron to somebody. Exactly correct, Ramya Maharajan, correct. Which oxidizes itself and reduces the other one. Reduction and oxidation நிறைய விதமா நம்ம வந்து we can explain. Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. அதே மாதிரி reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen. நிறைய விதத்துல explain பண்ணலாம். In terms of electron, in terms of hydrogen and oxygen, in terms of the oxidation state. Plus number +1 ல இருந்து +2 போச்சுனா then it is getting oxidized. Number தாஸ்தியாக it is getting oxidized. Number குறைய +3 +2 ஆ மாறுது, குறையுது, reduce ஆகுது. So you say it is getting reduced, reduction நடக்குது. +2 ல இருந்து +1 reduction, +1 ல இருந்து -1 reduction, +1 ல இருந்து 0 reduction, 0 ல இருந்து +1 oxidation. Sir, YouTube teach பண்ணுவீங்களா? YouTubeல தான டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். What question is this then? What is sp3 hybridized, sir? ஒரு s ஆர்பிட்டலும் 3 p ஆர்பிட்டலும் if you mix them up and you make them degenerate, same energy, then we call that sp3 hybridization. What is hybridization? Detailed concept உங்களுக்கு நடத்துறேன். Okay? Okay, என்னோட டீச்சிங் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு green heart போடுங்க. ஒருவேளை நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா, if you think that I should change any of my teaching style, strategy, please அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you. So you all love my teaching? ரொம்ப வேகமா நான் போக விரும்பல initially. கொஞ்ச நாள் போக we will pick up the speed also. நீங்களும் ஒரு ஃபார்முக்கு வருவீங்க. So then we will catch up speed. Thank you. Very good. Okay, so the takeaway here is that just by seeing rendo option you are able to pick the right answer. So don't waste time. இந்த क्वेश्चனை கொடுத்ததே உங்க டைமை கெடுக்கிறதுக்கு, உங்களை டைமை வேஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு. But don't fall into the trap.
what you should do, கம்மியான டைம்ல கரெக்டான ஆன்சரை டக்குன்னு ஸ்மார்ட்டா எடுக்கணும். That is what you should do. I have lot of questions, but still, yes, many of you already gave the right answer, B. Okay, so I have lot of questions, but then, okay, this is from your solid state. The compound is formed by two elements A and B. What is physical chemistry? Let us solve. The element B forms the cubic close packing, CCP. Okay, CCP ன உடனே நிறைய விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும். என்ன ஞாபகம் வரணும்? It is very similar to the CCP ன்றது type of packing, but நீங்க இந்த CCP நீங்க எதோட கம்பேர் பண்ணலாம்? FCC யோட கம்பேர் பண்ணலாம். So FCC ன்றது என்னது? Face centered cube. Face centered cube னா என்ன அர்த்தம்? This is what is your face centered cube? I am not very good in drawing. So you have an atom here, 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 here. எல்லா கார்னர்லயும் you have atom, right? அதை தவிர you have in the face centers. So face centers, let me use another color so it becomes little easy. So you have here, then back and front, then this side and this side. மொத்தம் 6 faces இருக்குல்ல ஒரு cubic. That means you have atoms in the center of every face. First இத புரிஞ்சுக்கோங்க, very simple thing. இப்படி வரையறோம் இல்லையா, இதுக்கு பேரு edge. Each of that line we call it as edge. The meeting place we call it as the corner or vertex. We call it as vertex or corner. In the face we call it as face. மொத்தம் எத்தனை edges இருக்கு ஒரு cubeல? Can anybody tell me how many edges are there in a cube? Sir, offline class நடத்துவீங்களா? YouTube க்கு நடத்துவீங்களா? Hopefully, let's see. Very good. Yes, Yashwati, correct. 12 edges. இல்லையா 12 lines இருக்கு. கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. மேல 4, கீழ 4, சைடுல 4. So 4 3s are 12. Very good. 12 edges. All of you are giving right answers. Very good. Very good. So how many faces are there in this cube? What happens, study hard? Okay, so how many faces are there? Very good. 6 faces. 6 faces. Correct. How many corners are there in this cube? Correct. You are all such a wonderful students. உங்களுக்கு சொல்லி தரன மாதிரி யோசிக்கிறீங்க, நீங்க அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க actually. You are very smart. You are already there. I think you are already there. Very good. Harini is the first person showing up the right answer. 8. What is that 8? 8 corners. Am I right? So there are 8 corners in the cube. So you have 8 corners, 12 edges and 6 faces. இப்போ atoms எங்கெல்லாம் இருக்கலாம்? Cornersல இருக்கலாம், face centersல இருக்கலாம், body centerல இருக்கலாம், நடுவுல. So okay, இத பொறுத்து தான் you say whether it is simple cube or body centered cube or face centered cube. So SC, simple cube. Simple cube என்றது என்னது? Cornersல மாத்திரம் atom இருந்தா simple cube. Next என்னது? Body centered cube. Cornersல இருக்கு, bodyயோட centerல இருக்கு. So if you imagine one cube and the cube ஓட centerல you have an atom. So that is your BCC. FCC என்றது என்னது? You have atoms in the corners as well as atoms in the face center. நீங்க சொன்னீங்களே எத்தனை faces சொன்னீங்க? Totally you said 6 phases. 6 phase ஓட centersல atoms இருந்தா you call it along with the corner atoms, then you call that is FCC setup. So I think this is clear. நிறைய basics உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். நீங்க ஒருவேளை if you are in the 11th standard உங்களுக்கு இது தெரியாது இல்லையா? So now I am little bit teaching you basics. So SC, then you have BCC, then you have FCC. Am I right? புரிஞ்சுதா? Understood? Right. So now the question is CCP and I told you to visualize it as FCC. FCC na enna artham? This is the setup. இப்போ இதுல tetrahedral voids இருக்கு, octahedral voids இருக்கு. என்னது அது? Octahedral chemical bonding சொல்லி தந்தாச்சான்னு எனக்கு தெரியல ஸ்கூல்ல. Octahedralன்றது let us say you have 1 2 3 4. So 4 atom இப்படி X
minus x axis la y minus y axis la. So 4 இப்படி ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. Okay, just put like this. மேல ஒரு atom வைங்க. So let us choose another color. So மேல ஒரு atom, இதுக்கு கீழ ஒரு atom. So இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறத we say that is called the octahedral void. That is called octahedral void. So if you have 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atoms, then that will form a octahedral void. Similarly, you can also have 1, 2, 3 atoms ஒரு triangle மாதிரி ஒரே ஃபேஸ்ல போட்டுருங்க. 1, 2, 3 அக்கு, நம்மளோட தமிழ்ல அக்குன்ற மாதிரி லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு then you place one atom on the top. So இந்த 4 atoms-க்கு நடுவுல எடப்பட்டு இருக்கிற அந்த empty space void, that we call as tetrahedral void. புரிஞ்சுதா? Have you understood the octahedral void and tetrahedral void? இவ்வளவு மாத்திரம் நான் சொல்லி தரேன். இதுக்கு மேல solid state நடத்தும் போது I will explain a lot. எங்க voids இருக்கு detailed we will see with animations. But இப்போ சிம்பிளா பாப்போம். ஏன்னா நமக்கு if you have other faculties also waiting இல்லையா, அப்புறம் விவேக் சார் என்ன புடிச்சு திட்டுவாரு. And also Kaushik sir. Oh, thank you Radhika, thank you. So the point is, in an FCC cell you have 8 tetrahedral voids and 4 octahedral voids. இது இந்த voids எங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம், but it will take lot of time. Okay, so you have 8 tetrahedral voids. அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா cube imagine பண்ணீங்கன்னா, let us say this is the cube. Kaila, I don't have anything for the cube. Let us say this is the cube. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ஒரு cube அப்படியே ரெண்டா பொளந்துருங்க. மேல இருக்கிற பாதியில 1, 2, 3, 4 உள்ளுக்குள்ள கியூபுக்குள்ள, கீழ 5, 6, 7, 8. So that is the position of the tetrahedral void. Octahedral void எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த edges இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு edgeலயும் you have octahedral void, but முழுக்க இந்த octahedral void இந்த கியூபுக்குள்ள இல்ல. So I am not going into that. Just remember this much to solve this question. எல்லாத்துக்குமே this is enough, but I will explain where are the octahedral voids also. எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுப்பீங்க? இன்பராஜ், I am finishing. This is the last question. 8 tetrahedral, 4 octahedral void. So let us come back to the question. Element B forms a cubic close packing. So மொத்தம் எத்தனை atoms இருக்கு? இது 1/4 தான், இதெல்லாம் 1/4 தான் உள்ள இருக்கு. So 1/8 தான் உள்ள இருக்கு. So 1/8 of 8, 1 plus மொத்தம் 1, 2, 3, 4, 5, 6 இந்த 6 ஆட்டமே ஃபேஸ் சென்டர்ஸ்ல இருக்கு. சோ பாதி தான் இந்த கியூபுக்குள்ள இருக்கு, மீதி பாதி வெளியில இருக்கு. சோ half of 6, totally there are 4 atoms effectively inside this cube. Correct Hari, correct. So there are effectively 4 atoms in this. So that means whatever he says, B forms the cubic close packing சொல்றா இல்லையா. So எத்தனை atoms எனக்கு இருக்கு? B 4. So I have B4. மீதிய படிங்க. Atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids. So 1/3 of tetrahedral voids. 1/3 of tetrahedral voids. போச்சு. இது வேணுமே கொடுத்த இது. ஏன் சொல்லுங்க? 8 3ல டிவைட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பட் இருந்தாலும் அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. 8/3 னே வெச்சுக்கோங்க. What is he saying is A will be 8/3. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? A will be 8/3. Welcome Radhika. Yes, A will be 8/3. இப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைச்சது? A 8/3, B 4. எங்கயாவது ஃபார்முலா இந்த மாதிரி பார்த்திருக்கீங்களா? ஃபிராக்ஷன்லாம் இருக்கு. நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் ஆக்சைடு, manganese oxide, iron oxide, இதெல்லாம் வந்து you can have variable non-stoichiometric ratios also is possible. Anyway, it's a very big thing. இப்போ உட்கார்ந்து அதை நோண்ட வேண்டாம். Let us do it later. பொறுமையா. சரி, இப்போ இதை convert this into whole number. So divide both of these by 3. ஏன் 3? கீழே 3 இருக்குல்ல. So I am multiplying both of these by 3. So A will be 8 into 3, 24, and B will be 12. Am I right?
A will be 8 into 3, 24 and B will be 12. Now you can simplify this further. So you can simplify this. So this is 1, this is 2. Am I right? Thank you, Harini. Thanks for all the green hearts. So A2, B1. So now what is he is asking? X plus Y yoda value enna? X, Y. 2 plus 1. What is the answer? Should I wait for your reply? 2 plus 1, that is equal to 3. 3 irka pasangla? Correct, Hari, correct. So B will be the answer. If you have understood this, give me green heart, so I will proceed. I will know that you have understood. Purinjadana or green heart kodunga. Answer wrong, really? Oh. A, B forms cubic close packing, right? Okay, so there are effectively 4, this is right. And A occupies 1/3 then correct. 1/3 of the tetrahedral void, so 8 by 3. So this is going to be 8 and 12. Oh my god, oh my god. Okay, just a second. So this is going to be 8 and 12. Now is it right? 8 and 12. Because 8 by 3, 4. If you 8 by 3 into 3 will be only 8. 4 into 3 will be 12. So 8 and 12. So this is going to be 8 and 12. It's going to be 8 and 12. So A, 4 2s are 8, 4 3s are 12. A2, B3. Thank you so much students for your green hearts. A2, B3. What is x plus y? Now put the answers. X plus y should be correct. X plus y should be 5. So that is how you got this answer. Right? Answer is, this is wrong. This is right. Okay? Thank you. Somebody told me that is wrong. Is this clear? Okay students, so I will leave you here. I hope you enjoyed my session. Okay students, so here I will just hold. Okay, so very nice to have all of you in my live session. So this is just a sample. So main உங்களுக்கு NEET examல எவ்வளோ கஷ்டமான questions வரும், 11th ல இருந்து எவ்வளோ, 12th ல இருந்து எவ்வளோ. Thank you so much. ஓகே, ஸோ அந்த ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே பண்ணதுனால இட் டுக் டைம். பட் இதை கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் 30 seconds to 40 seconds. We will see, Frank, we will see, let's see, okay. So, the question is solve பண்ணறதுக்கு maximum 30 to 40 seconds தான் எடுக்கும். With practice, it is very easy. Okay students, I hope you had a nice session. Thank you so much. Now let us call Kaushik sir. I think Kaushik sir is already waiting. So you will have a wonderful session with Kaushik sir now for the NEET 2023 analysis. Vanga sir, Vanga, we are only waiting for you. Kaushik sir, கூப்பிடலாமா? Come sir, come. Okay. Hello sir. Thank you Kaushik sir. Thank you, Students sir. are all yours now. Okay. Sure. Thank you Definitely. students. Thank you. Bye. Your RJ sir. Hello guys, hello. Super energy, someone. Okay. யாருக்கெல்லாம் பாண்ட் பிடிக்குமோ நம்ம பாட்னிக்கு வணக்கம் சிம்பிள் வச்சுக்கலாம். எல்லாரும் ஒரு வணக்கம் சிம்பிள் போடுங்க பார்க்கலாம். வணக்கம் போடுங்க, வணக்கம் சிம்பிள் போடுங்க. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, சரி, நம்ம இன்னைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம், சரியா?
நீங்க சார் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பரே டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்ல. அங்க பாருங்க சூப்பருங்க, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். கொஸ்டின் பேப்பரே டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? டிஸ்கஷன் அண்ட் அனலைசேஷன் ரெண்டு இருக்கு. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் பிகாஸ் இங்க நிறைய பேர் தேங்க்யூ சோ மச் காய், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் லவ். ஓகே, ஸோ இப்போ அனலைசேஷன் ஒன்று இருக்கு, டிஸ்கஷன் ஒன்று இருக்கு. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி வரும், கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும். நான் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் 10th எல்லாமும் இருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த 10th படிக்கிறவங்க எல்லாம் சார் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்லை சார், பாட்டனின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆர் நீட்ல பாட்னி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும், என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ல வரும் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை சார் அப்படின்றீங்களா? கவலைப்படாதீங்க. இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து நான் சால்வ் பண்றது அந்த சாப்டர்ஸ் எடுக்க போறதுலாம் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்க தான் போறோம். இன்னைக்கு சாப்டர்ல இன்னைக்கு வீடியோ செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to analyze நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் என்னென்ன டாபிக்ல இருந்து வருது, என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாட்டனில கேக்குறாங்க, நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸை எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்டா கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நம்ம தனியா வீடியோ பார்க்க தான் போறோம். இன்னைக்கு வந்து just we are going to analyze the major or the important questions which has been asked in NEET 2023. எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சார் டெல் புக்ஸ் டு சால்வ் ஆல்சோ. கண்டிப்பா சொல்றேன் வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா ஐ வில் லெட் யூ நோ. ஓகே, யா நான் சொன்ன மாதிரி we are going to analyze. ஓகே, சோ நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். பி கிளியர். ஓகே ஓகே சார், பாட்னி கிளாஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? கம் ஆன் கைஸ், ஆல்ரெடி வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. soon we would be getting the videos. okay, fantastic. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மேஜரா இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளான்ட் கிங்டம். ஜெனரலா பிளான்ட் கிங்டம் இந்த எவ்வளவோ பிளான்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம எவ்வளவோ டால் ட்ரீஸ் பாக்குறோம், ஹெர்ப்ஸ் பாக்குறோம், ஷ்ரப்ஸ் பாக்குறோம், எவ்வளவோ பிளான்ஸ் இருக்கு. அந்த எல்லா பிளான்ஸ் உடைய ஃபேமிலிஸ் அண்ட் அது எப்படி we are splitting it or classifying it அப்படின்றது தான் இந்த பிளான்ட் கிங்டம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, at this time I wish to give you a reveal a surprise. ஒரு சர்ப்ரைஸ் ரிவீல் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கவர் பண்ண போற டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜி. ஓகே, சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்ஃபாலஜி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பிகாஸ் ஏன் நான் சொல்றேன் பாருங்க, மார்ஃபாலஜி, ஓகே, மார்ஃபாலஜி, அனாட்டமி, இது ரெண்டும் நீங்க தரவா ரெடி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யூ குட் ஈஸிலி கிளியர் ஆன் டாக்ஸானமி. சார் டாக்ஸானமினா பைனாமியல் வரும் சார், பேரே நமக்கு வாயிலே நுழையாத அளவுக்கு என்னமோ வித்தியாசமான பேர் வச்சிருக்காங்க சார். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கைஸ், நீங்க ஒரு விஷயம் என் கிளாஸ்ல நல்லா நோட் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து பொட்டானிக்கல் டேர்ம்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு பிளான்ட் பேர் சொல்றேன், ரேண்டமா சொல்றேன், இல்ல ஒரு சயின்டிபிக் டேர்ம் நான் நார்மலா சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். பட் இஃப் யூ guys are going to follow my classes regularly, you would be able to understand those terms. because நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு டேர்ம்ஸையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைப்பேன். because these terms are derived from the Greek and Latin words. ஓகேவா? சோ அந்த வேர்ட்ஸ்ல இருந்தா நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ அந்த வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா நீங்க அது எதுல வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஆல் சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸ், நீ கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஜுவாலஜியா இருக்கட்டும், பாட்டனியா இருக்கட்டும், நீங்க எதுல வேணாலும் அந்த டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், கம் ஆன், சூப்பர். சோ we would be covering morphology, anatomy so that உங்களுக்கு taxonomy ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சார் கிளாஸ் 11 and 12 PCB சிலபஸ் கவர் தனியா பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த போர்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய மொத்த சிலபஸ் இருக்கு இங்க. இந்த சிலபஸ் வீடியோஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்ஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்றோம், அதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். பயோமாலிக்யூல்ஸ், பயோமாலிக்யூல்ஸ்னா என்ன? கமெண்ட்ல போடுங்க, பயோமாலிக்யூல்ஸ்னா என்ன? ஓகே, சோ பயோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ். சார் இப்ப கெமிஸ்ட்ரி நிறைய எடுத்தார் இல்லையா, கண்டிப்பா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சாரோட ஹெல்ப் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பயோமாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, தென் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ட்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர்ஸ் இதெல்லாம். ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்போர்ட், மினரல் நியூட்ரிஷன், போட்டோசிந்தசிஸ், ரெஸ்பிரேஷன், பிசியாலஜிங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட் எப்படி நம்ம பக்கல் கேவிட்டி வழியா போய் மவுத் ஸ்டொமக்ல போய் டைஜஸ்ட் ஆகுது. சிமிலர்லி பிளான்ட்ஸ் ஹேஸ் டு டேக் வாட்டர், அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது, பிளான்ட்ல ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது, லிவிங் மாலிக்யூல்ஸ், என்சைம்ஸ். ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகே, சோ அவங்க சொன்ன மாதிரி பயோனா லிவிங், சோ மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஆட்டம்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் தி மாலிக்யூல்ஸ். சோ
சிம்பிளா நம்ம பிரிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல தான் இருக்கு. பயோ மாலிக்யூல்ஸ், பயோனா லிவிங், மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் தி மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் தீஸ் molecules present in the living bodies. Okay, super. Photosynthesis, respiration, இதெல்லாமே plants. See, நம்ம ரெஸ்பைர் பண்றோம் இல்லையா, அந்த எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்றது தான் இந்த physiology topics. Okay. Plant growth and development. Okay, till here comes under physiology. Next, sexual reproduction in flowering plants. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ங்க. நிறைய क्वेश्चंस இந்த டாபிக்ல இருந்து கேக்குறாங்க. ஓகே, நிறைய क्वेश्चंस ட்ரிக்கியாவும் இந்த இதுல இருந்து கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வீடியோ லெசன்ஸ்ல. ஓகே, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன், மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், எல்லாமே ஜெனெடிக்ஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது. நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்தோம், சரி எங்க அப்பா வந்து பி பாசிட்டிவ், எங்க அம்மா ஓ பாசிட்டிவ், அப்ப ஏன் பிளட் குரூப் என்ன இருக்கும். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த ஜெனெடிக்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சீஸ், கர்ட், ஃப்ளோர் எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, பயோடெக்னாலஜி, பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ், நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸை எப்படி இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தான். ஓகே, எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல போர் அடிக்குதா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தீங்கன்னா திரும்பி ஒரு வணக்கம் போடுங்க பார்க்கலாம். நம்ம பாட்னிக்கு ஒரு வணக்கம் போடுங்க. வணக்கம் வணக்கம், கமான் பாப்போம். ஆக்டிவா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ரிப்ளையே காணோம். கமான் வணக்கம் போடுங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். Okay, so next, organisms and population, ecosystem. So all these would be covering under ecology. நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்ன, எப்படி இன்டராக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த ஈகாலஜில பார்க்க போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன், என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ். சார் எவ்வளவோ பொல்யூஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அண்ட் கரண்டா இப்போ சொல்றது என்ன, 2050ல சென்னை would be submerged, half of the Chennai would be submerged அப்படிலாம் சொல்றாங்க. சார் இந்த என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ்லாம் எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், எப்படி இதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வர போறோம். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ so much for your love. ஓகே, இப்படின்ற இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தான் நம்ம இந்த என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் சாப்டர்ஸ். இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்துலாம் தான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரும். இந்த வாட்டி நீங்க சிலபஸ் பாத்தீங்க, ஐ மீன் இந்த வாட்டி NCERT பேப்பர் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீட் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தெரியுதா? 3 3 3 1 1 3 2 3 2, then followed by here 2 2 3 5 1 4 1. So almost ஓரளவுக்கு ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். This year pattern was like this. In few years பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்టిక్యులரா மேபி in this principles of sexual reproduction எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு around 6 to 7 questions கேட்பாங்க. Total physiologiesல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா more than 13 to 14 questions வரும் in few cases. ஓகேங்களா? Sir, I am NEET 2028 aspirant. Can I start my prepare now? NEET 2028 கண்டிப்பா preparation start பண்ணுங்க. பட் ஆனா what I suggest you is make your base stronger. நீங்க இப்ப படிக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா படிங்க. அந்த லெசன்ஸ் நீங்க கரெக்டா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா NEET 2028 அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டிப்பா வெல்கம். நீங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு தான் மை லெக்சர்ஸ் would be. ஓகேவா? கிளாஸ் 10ல இருக்க எவல்யூஷன் மட்டும் டீச் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா எவல்யூஷனும் நம்ம டீச் பண்றோம். ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸ் தான். ஓகே, சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பாட்டனில எந்தெந்த டாபிக்ஸ்லாம் டஃபா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல போடுறீங்களா? சார் எனக்கு பாட்டனில இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃபா ஃபீல் பண்றேன் சார், கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. பிளான்ட் பிசியாலஜி, எவல்யூஷன், அப்புறம் அப்போ பாட்டனில எல்லாமே ஈஸி தான் உங்களுக்கு. ஃபேண்டாஸ்டிக். Biomolecules, transportation in plants, plant physiology, botany. Okay, botany இது வரைக்கும் டஃபா இருந்திருக்கலாம். பட் ஆனா இனிமே இந்த லெக்சர்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் would be definitely easy for you guys. நிஜமா. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ நம்ம நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? செக்ஷன் A அண்ட் செக்ஷன் B. ஓகே, ஸோ இந்த செக்ஷன் Aல டோட்டலா 35 questions we have. Okay, we have 35 questions, and section B 15 questions, out of which you are asked to answer only 10. Okay, so இப்போ இதுல வந்து easy questions இந்த வருஷம் as per NEET 2023 we have got 26 easy questions. section A ல இருக்கக்கூடிய questions எல்லாமே compulsory questions, definitely answer பண்ணணும்.
Fantastic. Botany is easy. Yeah. So medium questions 8 and difficult questions ஒரே difficult question தான் வந்திருக்கு. Okay. And easy question section B ல 3 easy question 9 medium questions. இந்த medium questionsலாம் பாத்தீங்கன்னா would be mostly of கொஞ்சம் உங்க டைம் கன்சியூம் பண்ணும், கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணும், பிகாஸ் இட் would be of a tricky type. நம்ம இப்ப கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். இட் would be of a tricky type. உங்க டைம் கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். difficult. So difficult questions பாத்தீங்கன்னா 3. I think you can avoid these 3 questions. நீங்க டஃபா ஃபீல் பண்ற questions 3 questions you can avoid this because out of 15 you are asked to write only 10 questions. Okay, fine. So totally இந்த வாட்டி பேப்பர் எப்படி இருக்கு? Even though 58% was easy, 34% are of medium type questions. So you have to concentrate these medium questions. See, easy questions you can solve it very easily. நீங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். But yeah, okay. As per current thing, you have to yeah. Okay, 35 questions is the compulsory in section A, and section B out of 15 you have to choose any 10. So total comes as 45. Okay, so 45 into 4 marks each. So total எவ்வளவு வரும்? நான் மேக்ஸ்ல கொஞ்சம் வீக்குப்பா. போடுங்க, டோட்டல் எவ்வளவு வரும் போடுங்க பார்க்கலாம். 160 plus 20 180 marks. Right up. So botany 180, zoology 180, physics, chemistry 180 180, total 720. கண்டிப்பா எல்லாரும் இந்த மார்க்கை எடுப்பீங்க. Okay? Superb guys, superb. Okay, so we have to concentrate more on this medium type of questions rather than easy type questions. Easy questions நீங்க last minuteல கூட அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம், பட் இந்த மீடியம் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அட்டெண்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் நீங்க தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது, நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ல போயிடும். ஸோ கேர்ஃபுல்லா அட்டெண்ட் பண்ணணும், பிகாஸ் திஸ் டைம் இட்ஸ் நியர்லி 34% இஸ் மீடியம் டைப் கொஸ்டின்ஸ். சார் நீங்க 11th எடுப்பீங்களா? நம்ம 11th 12th எல்லாமே சேர்த்து தான் கவர் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? we are going to study the subject. ஓகேவா? இங்க 11th 12th NEET don't classify yourself. You are going to study the subject. நீங்க சப்ஜெக்ட் படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அது 11thலயும் அப்ளை பண்ணலாம், 12thலயும் அப்ளை பண்ணலாம், உங்க லைஃப்ல எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். புரியுதா? நீங்க வந்து நான் 11th தான் சார் படிக்கிறேன், 10th தான் சார் படிக்கிறேன், எந்த கிளாஸா வேணா இருக்கலாம். ஓகேவா? நீங்க சப்ஜெக்ட்டை லேர்ன் பண்ணுங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் யூ. ஓகே, குட். ஓகே, செக்ஷன் ஏல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எல்லாம் வருது? ஓகே, சோ மோஸ்டா இந்த மாதிரி you would be getting like here. I think some problem with the PPT. Okay, fine. So you would be getting like a match the following questions. Already chemistry sir சொல்லியிருந்தாரு, ஈஸியா எப்படி டக்குன்னு மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத சார் சொல்லியிருந்தாரு. So here நீங்க வந்து you would be getting this match type of questions. So here cohesion, adhesion, surface tension, guttation. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா சார் என்ன வேர்ட்ஸ் சார் இது என்ன சப்ஜெக்ட், ஐ மீன் இது என்ன சாப்டர் சார், என்ன யூனிட்ல வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? கமெண்ட்ல போடுங்க. பார்த்தபடியே டேர்ம்ஸ்லாம் பார்க்கும்போதே ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குல்ல? ஓகே, சி இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளர் டேர்ம்ஸ் தான். ஓகேவா? இது டே டு டே ரெஸ்பிரேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், வெரி குட். ஒண்ணுமே புரியல சார், ஃபுல்லி பிளாங்க். ஓகே, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், வெரி குட் வெரி குட். யாரோ பிசிக்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா லிக்விட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த கொஸ்டின் எதுல இருந்து வந்திருக்குன்னு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பிகாஸ் டெக்ஸ்ட் கிளியரா இல்ல. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் பேசிக்லி ஃப்ரம் தி பிளான்ட் பிசியாலஜி, பிளான்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல these terms comes. இது ஒண்ணு இல்ல, அதாவது ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ரூட்ல இருந்து எப்படி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு மேல லீஃப்க்கெல்லாம் கண்டிப்பா வாட்டர் தேவையில்ல, அந்த வாட்டர் எப்படி ஒரு ரூட்ல இருந்து லீஃப் வரைக்கும் எப்படி ரீச் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த டேர்ம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஃபைன். ஐம் சாரி, இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். நான் சொன்னல டாக்ஸானமி மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இல்லவே இல்லை, பட் இட் நீட்ஸ் யுவர் physical observation. Now I would be showing you the plants. ஓகேவா? நான் இங்க நான் டாக்ஸானமி எடுக்கும்போது நான் இங்க பிளான்ஸ் காட்டுறேன், பட் நீங்க அதை பிசிக்கலா எவ்வளவுக்கு அப்சர்வ் பண்றீங்களோ you can easily learn the taxonomy, because taxonomical questions நீங்க வந்து
unless and until you observe you can't answer the taxonomical questions. It's quite difficult. ஓகேவா? ஏன்னா நான் ஒரு பூவை பத்தி சொல்றேன்னா அந்த பூ எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு அது புரியும்? அதனால தான் சொல்றேன். ஓகே, so question here goes is family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. ஓகேவா? இங்க என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க? family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. ஓகேவா? கரெக்ட்டா? எல்லா ஃபேமிலிக்குமே ஒரு யூனிக் இது இருக்கும். Question is used in chemistry, physics and biology. Fantastic. நம்ம எல்லாத்துலயுமே questions யூஸ் பண்ணுவோம். அதான் சொல்றேன், இங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் பாட்டனினா பாட்டனி மட்டும் படிக்கிறோம் இல்ல. You will be learning of botany, zoology, chemistry, physics, everything நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து தான் படிக்க போறோம். Okay? Good. With respect to the stamens, pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae or Liliaceae. இப்போ இதுல क्वेश्चनல என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இந்த ஃபேமிலி ஃபேபேசியேக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். ஓகேவா? இந்த ஃபேமிலி ஃபேபேசிய ஃபேமிலினா இது மட்டும் தான்டா இருக்கும். கௌஷிக் சார் மாதிரி யாராலையும் பாட்னி எடுக்க முடியாதுடா அப்படின்னு யாரெல்லாம் நம்புறீங்களோ ஒரு வணக்கம் போடுங்க பார்க்கலாம். வணக்கம் வணக்கம் போடுங்க. சூப்பருங்க சூப்பருங்க, ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ ஃபேபேசியே ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஃபேபேசியே மாதிரி ஃபேபேசியில இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த ஃபேமிலி சொலனேசியலையோ இல்ல லில்லியேசியலோ இருக்காது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேமன்ஸ், ஃபேபேசியில இருக்கக்கூடிய ஸ்டேமன்ஸ் என்ன டைப் அப்படின்றது தான் இதோட क्वेश्चन. ஓகேவா? you will be getting these into terms when we are going to discuss the taxonomical words. புரியுதுங்களா? செக்ஷன் பியும் கம்பல்சரி தான். செக்ஷன் பியும் கம்பல்சரி தான். அவுட் ஆஃப் 15 you might have a chance of attempting 10 questions. புரியுதுங்களா? நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருந்தேன்ல. so 35 plus 10 45 questions. செக்ஷன் பியும் கம்பல்சரி தான். கம்பல்சரியா அட்டெண்ட் பண்ணனும். 10 questions கம்பல்சரியா அட்டெண்ட் பண்ணனும். ஓகே, கண்டிப்பா செக்ஷன் பியும் கம்பல்சரி, செக்ஷன் ஏவும் கம்பல்சரி. அவுட் ஆஃப் 15 questions 10 questions அட்டெண்ட் பண்ணா போறோம் செக்ஷன் பி ல. ஓகே, ஃபைன். Okay, assertion and reason type. Okay, in assertion and reason type questions. ஓகேங்களா? in assertion we have ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. assertion here, latitude has fewer xylary elements with narrow vessels. reason, cambium is less active in winters. அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க, assertion, reason. சார் இது இப்படி இருக்கலாம் சார், latitudes has fewer xylary elements, அதுல கொஞ்சம் xylary elements இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ரீசன், எதனால fewer xylary elements இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா cambium is less active in winters. reason for this assertion. ஓகே, இப்போ இந்த assertion and reason type question கேட்டுட்டு உங்ககிட்ட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, both A and A are true and R is the correct explanation of A. அதாவது கொடுத்த assertionம் கரெக்ட், ரீசனும் கரெக்ட். நான் ஏதோ ஒன்று என் இஷ்டத்துக்கு நான் ஏதோ ஒன்று சொல்ல முடியாது இல்லை. என்ன assertionோ அது கரெக்டா இருக்கணும். ரீசன், அதுக்கான ரீசனும் கரெக்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா both A and R are true and R is the correct explanation of A. சார் நான் ஏதோ ஒன்று அசியூம் பண்ணது கரெக்ட், ஓகே, நான் அசர்ட் பண்ணது கரெக்ட், பட் ஆனால் நான் அது கொடுத்த ரீசன் தப்பு. ஓகேவா? நான் அதுக்கு கரெக்டான ரீசன் கொடுக்கல. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. நான் பண்ண அசர்ஷன் கரெக்ட், ஆனா கொடுத்த ரீசன் தப்பு. ஓகே, A is false but R is true. நான் பண்ண அசர்ஷன் தப்பு, ஆனா கொடுத்த ரீசன் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இதுக்கு தான் சொல்றது கான்செப்ட்ஸா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இந்த இதுல அப்படின்றது தான். ஸோ இந்த நீங்க கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ குட் ஈஸிலி ஆன்சர் திஸ் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் டைப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஆன்சர்ஸே இவர் டிஸ்கஸ் பண்ணல, நம்ம ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணதான் போறோம். ஆன்சர்ஸ் அலாங் வித் தி ப்ராப்பர் கான்செப்ட்ஸ், அந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, இப்போ நான் கான்செப்டே சொல்லாம உங்களுக்கு நான் வேற ஆன்சர் சொல்லி உங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் வரும். இது என்ன சார், எங்களுக்கு இது புரியல சார். ஓகே, which is correct, can anyone clarify in section A or section B we have internal choice? கண்டிப்பா நான் கமெண்ட்ஸ்ல போடுறேன். I too will clarify again. Okay, so
coming back to the concepts, நான் கான்செப்ட்ஸ் சொன்னதான் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டா போய் ரீச் ஆகும். நான் கான்செப்டே சொல்லி கொடுக்காம உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணனா யூஸ் இருக்காது. ஓகே, திஸ் தி ஈவில் குவார்டெட். ஈவில் குவார்டெட், குவார்டெட்னா என்ன அர்த்தம்? கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. குவார்டெட்னா என்ன? குவார்டெட். ஓகே, so the term quartet, இந்த வேர்ட் நீங்க எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். குவாட், quadrangle பாத்திருக்கீங்களா? see, this is what I say, quad. so in the term quad means 4, right? Fantastic. so 4 angle, so which is going to have 4 angles. இந்த மாதிரி தான் நீங்க எந்த terms படிச்சாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிங்க. so the term quad has the meaning 4. so the evil quartet, so ஒரு 4 விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் which is going to spoil this entire environment. அதுதான் இங்க question. Among the evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? அதாவது ஸ்பீஷீஸ் உடைய அழிவுக்கு எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம்? ஓகேவா? அந்த 4 விஷயம் நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, habitat loss and fragmentation, over exploitation for economic gain, alien species invasion, co-extinctions. ஓகேவா? இதுதான் அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ். இதுல எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தான் இங்க கேள்வி. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஈக்காலஜிக்கல் क्वेश्चंस நிறைய வரும். பிகாஸ் இட்ஸ் தி நீட் ஆஃப் தி ஹார், ரைட்? நம்ம இப்ப கரண்டா என்ன பண்றதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ கரண்ட் நீட் ஆஃப் தி ஹார். ஓகே, ஃபைன். சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்காலஜிக்கல் क्वेश्चंस நிறைய வரும். ஓகே, ஜெனடிக்கல் क्वेश्चंस, தி phenomenon of pleiotropism. ஜெனடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த வேர்ட் pleiotropism மீன்ஸ் இன் டிஃபரண்ட் வேஸ் அப்படின்றது தான் இந்த pleiotropismக்கான மீனிங். நீங்க ஜெனடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர் ஆஃப் திஸ் டர்ம்ஸ், பிகாஸ் சிமிலர் டர்ம்ஸ் நிறைய நம்ம படிப்போம் ஜெனடிக்ஸ்ல. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஜெனடிக்கல் ரிலேட்டட் क्वेश्चंस வரலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், நீங்க வெரி குட், fantastic options, நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டா பண்றீங்க. நான் again, because why I am saying is எல்லாருக்குமே கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுனால we are not discussing the answers. ஓகேவா? fantastic. Identify the correct statements. ஓகே, இங்க நம்ம கிட்ட மொத்தம் 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. detritivores perform fragmentation, the humus is further degraded by some microbes during mineralization. okay, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. The detritus food chain begins with living organisms. Earthworms break down detritus into smaller particles by a process called catabolism. ஓகேவா? உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க, 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்டா? சோ இப்போ இந்த 5 ஆப்ஷன்ஸ்ல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்? சோ நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் A படிக்கிறீங்க, கரெக்ட்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணும்? you just come and have a look at here. ஓகே, ஆப்ஷன் given ஆப்ஷன்ஸ்ல சோ ஸ்டேட்மெண்ட் A கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட்டா. நிறைய பேர் பண்ற மிஸ்டேக் இதுதான். இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா இன்கரெக்ட்டானே பார்க்க மாட்டாங்க. they have asked which of the following are the correct statements. இதுல எதெல்லாம் கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத இவங்க கேக்குறது. அந்த கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க A கரெக்ட்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுது அப்படினா you just have a check here. இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்லயே ஆப்ஷன் 1 and ஆப்ஷன் 4 has A, ரைட்டா? சோ அப்ப நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க பார்க்கவே வேண்டாம், ரைட்? சோ இப்போ இதுல இருக்கக்கூடியது ஆப்ஷன் B and ஆப்ஷன் C, ரைட்? இது ரெண்டும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா தப்பா? சோ again you just go back to the question. again பாருங்க, ஆப்ஷன் B and ஆப்ஷன் C உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் அப்படினு தெரிஞ்சுனா you choose option 1 is the right answer. இல்ல D யும் E யும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படினு தெரிஞ்சுங்கனா you choose option 4. so ஈஸியா டைமை சேவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंसல. பட் again I am saying be careful, கரெக்ட்டா இன்கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு ப்ராப்பரா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, again biotechnological processes, நம்ம பயோடெக்னாலஜி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? பயோடெக்னாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் ரிலேட்டடா நிறைய क्वेश्चंस கேட்பாங்க. because these are application oriented. நீங்க இப்ப நாளைக்கு ஒரு லேபுக்கு போறீங்க, you are asked to sequence a DNA. நீங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது you would be utilizing all these technologies. okay, so biotechnological related questions could be asked. express sequence tags, ESTs refers to. okay, இதுதான் இங்க questions. so it simply is defined here as the all genes that are expressed as RNA, right?
RNA வா எக்ஸ்பிரஸ். திஸ் இஸ் a question based on human genome project. நம்ம ஜெனெடிக்ஸ் வரும்போது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆர் பயோடெக்னாலஜி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பண்ணுவோம். ஓகே, fine. So again, this is another type of biotechnological question. It's also an application oriented question. Okay வா. So UV radiationல நம்ம DNA வை பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் தெரியும்னா எஸ் போடுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் கமெண்ட்ல. DNA வை ஸ்ட்ரைட்டான UV ரேடியேஷன்ல பார்த்தனா தெரியுமா? New upcoming field is biotechnology. தெரியுமா தெரியாதா? Yes sir, no, yes, blue, yes, no, no, no. Okay, கண்டிப்பா வெறுமே நான் UV ரேடியேஷன்ல பார்த்தனா DNA தெரியாது. We have to add this ethidium bromide. ஓகேவா, இப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஜெல் ரன் பண்ணி we can see the DNA. அது என்ன கலர்ல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைட் ஆரஞ்சு கலர்ல தெரியும், நமக்கு பேண்ட் தெரியும், இப்படி இருக்கும். இதுதான் இந்த ஜெல்லு. ஓகேவா, so this would be the gel. இந்த ஜெல்லுல bright orange you could see the band. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். எதுக்காக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் அப்பான் எக்ஸ்போஷர் டு யூவி ரேடியேஷன் டிஎன்ஏ வில் ஷோ. இந்த எத்திடியம் புரோமைடு அப்படின்றத கொடுக்கல அப்படின்னாங்க, ஸோ கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் டிஎன்ஏ ஒன்ட் பி விசிபிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா டெஃபினட்டா யூ ஷுட் சூஸ் தட் டிஎன்ஏ ஒன்ட் பி விசிபிள். பிகாஸ் எத்திடியம் புரோமைடு இல்லாம நம்ம யூவி ரேடியேஷன்ல பார்த்தா தெரியாது. ஓகே, யா சொன்னேன்ல நம்ம reproduction in angiosperms, very very important chapter. In angiosperm, the haploid, diploid, triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are. So இப்போ இந்த மாதிரி questions-ல so they are given in a respective manner. So if this is going to be 1, the answer should be A for 1, 2 B for 2, 3 for C. இப்படி தான் இருக்கணும். This match should be very perfect. So these are the respectively type questions. அப்ப இருக்கும்போது so here we have, see, the first one is the synergids, 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 and here antipodals. நீங்க first இதுக்கான ஆன்சரை தேடுங்க. ஓகேவா, so இதுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா you can straightly choose. If in case the rest 3 are the other one, உங்க ஆன்சர் இல்லாம, for example இந்த இடத்துல antipodals, synergids, and if here if I am இங்க வந்து zygote னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், here I am going to have it as a zygote, synergids, antipodals, and here my right answer is going to be ovule. Okay va. So if ovule is going to be my right answer and the rest 3 are another terms, you can straightly choose ovule is the right answer. Okay va, you can straightly choose this and go ahead. புரியுதுங்களா? I'm just giving these as an example. I'm not saying the right answer for these things. I'm just giving an example how to handle this question. புரிஞ்சா? Okay. Okay sir. No one. புரியலீங்களா? புரிஞ்சுனா எல்லாரும் ஒரு வணக்கம் போடுங்க பார்க்கலாம். புரிஞ்சுனா வணக்கம் போடுங்க. புரிஞ்சா புரியலையா? சார் ரிப்பீட்டர்ஸ் இந்த சேனல் பார்க்கலாமா? கண்டிப்பா பார்க்கலாங்க, கண்டிப்பா பார்க்கலாம், கண்டிப்பா பாருங்க. ஐ சஜஸ்ட் யூ would definitely clear this time. நீங்க டவுட்டே பட வேண்டாம். ஓகே ஃபைன். Next, again a genetic, this is also a biotechnological application question. Okay va, understood sir, just class 11. See, again I am just saying repeaters நீங்க அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Okay va, you just keep on trying. Okay, and you could definitely achieve it and we are here for you. Okay va, be that hope. Fine. So here these are also application type questions. Application type, and it's based on genetic engineering based application type question. Okay. Okay, and here the another one, cell division, cells patti we are going to discuss in this. What are the what is the role of RNA polymerase 3?
ஏன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you have many similar terms, RNA polymerase 1 2 and here 3 or pole 3, இதுக்கு இன்னொரு நேம் pole 3. ஓகேவா, you should be very familiar with these terms also. Similar terms கேட்டு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. These are certain tricky type questions. Okay, you should be clear of the particular terms and அதோடைய functions you should be very very clear. 1 yearல class 11 and class 12 முடிப்பீங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா we are trying our maximum best to fulfill. Okay, fine. Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps hastening the maturity period that leads early seed production? Okay வா, sometimes sir hastening அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? ஸ்பீட் அப்பா இல்ல ஹேட் அப்படின்ற மாதிரி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு few terms might sound unfamiliar to you. ஓகேவா, again then you just go to question again. நீங்க கொஸ்டினை திருப்பி திருப்பி படிச்சு பாருங்க. இதுல எதை ஸ்ப்ரே பண்ணா on juvenile conifers helps, juvenile conifers க்கு எது ஹெல்ப் பண்ணும்? for what? from the maturity period that leads early seed production. so அப்ப இங்க என்ன பண்ணுது? early stageல இருந்து seed productionக்கே ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப என்ன பண்ணுது இந்த ப்ராசஸை? இட் இஸ் fastening up. உங்களோட next 1 year பிளான் சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். கண்டிப்பா எங்களோட பிளான் இப்ப next I think most probably by tomorrow எங்களோட next 1 year பிளானுக்கான வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே fine. so here இந்த மாதிரி உங்களுக்கு terms meaning தெரியல அப்படின்னா you just go back again to the question. கொஸ்டினை போய் திரும்பி நல்லா படிங்க. படிச்சுட்டு இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க? மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல இருந்து சீட் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ் கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் fastening up the process of maturity. இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வருது. சோ இப்ப என்ன, எந்த ஒரு கெமிக்கலை ஸ்ப்ரே பண்ணா the process gets faster, அதுதான் இங்க question. ஓகே fine. sometimes பிசிக்ஸ், எல்லாருமே பிசிக்ஸ் சார் ரொம்ப பிடிக்கும்ல. யாருக்கெல்லாம் பிசிக்ஸ் சார் பிடிக்குமோ ஒரு வணக்கம் போடுங்க பார்க்கலாம். பிசிக்ஸ் சார், பிசிக்ஸ் சாருக்கு ஒரு வணக்கம். ஓகே ஃபைன். ஸோ சம்டைம்ஸ் பாட்டனில யூனிட்ஸ் ஆல்சோ குட் பி ஆஸ்க்ட். சூப்பர் கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ பாட்டனில சம்டைம்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆல்சோ குட் பி ஆஸ்க்ட். ஸோ பி ஃபெமிலியர் வித் தி யூனிட்ஸ் ஆல்சோ. Fine. This is also similar to that of assertion and reason type questions. Okay. Section B. Section B I will just discuss one type of question because in the section B almost all are similar type of questions. So we'll just discuss about one type of question alone. Okay. Yeah. So this is the assertion and reason type questions. In the statements நீங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படினா you could find a difference or இது பாக்குறதுக்கு அப்படியே ரைட்டா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் யூ வுட் சே லைக் சார் இதான் சார் அசர்ஷனும் ரைட் சார், ரீசனும் கரெக்ட் சார். யூ வுட் சே லைக் சார் இது ரைட் சார், இதுதான் இதுக்கு இந்த ரீசன் தான் சார், இந்த ரீசன்னால தான் நான் அசர்ட் பண்ண, போத் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. பட் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் மினிமம் 1.5 minute. நீங்க 1.5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் லுக் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் சர்ச் ஃபார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். இங்க பாருங்க, போலன் டியூப் இஸ் நாட் ஃபார்ம்ட். ஓகேவா, இந்த டேர்ம்ஸ் லைக் நாட். ஓகே, ஆர் இந்த இடத்துல வந்து இன் கேஸ் போலன் டியூப்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட், இப்படி கொஸ்டின்ஸ் மாத்தி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் நாட் ஆர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃபியூ டைம்ஸ் they may twist and ask. So spend enough time in these questions so that you could answer the right one. Be careful, திரும்பி அந்த இதை படிங்க. Okay, fine. So yeah, so we have students, I just want to add one small information. Let me just go to the chemistry question. Just one question. Sorry, sir. Sure, no problem. So look at this question that we did. Right, this one. So this is the one, the explanation I gave you, right? So this is the activation energy. So கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் எடுத்தா this is your threshold energy, right? This is your threshold energy. So in the activation energy, it can never be zero actually. A activation energy zero ஆ இருக்க முடியாது. We know that K is equal to A e power minus EA upon RT. இப்போ ஒருவேளை இந்த EA உங்களுக்கு 0 ஆக்கிட்டீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. So K will be A. That means
என்ன collision நடந்தாலும் it will become product என்ற மாதிரி ஆயிடும். So that means this is not possible. இது எப்போ possibleனா if the two radicals are reacting then this is possible. but நம்ம radicals react பண்றத ஜெனரலா ரியாக்ஷனா எடுத்துக்கிறது இல்ல. ஏன்னா radicalன்றது ஒரு intermediate ரியாக்ஷனுக்கு நடுவுல ஃபார்ம் ஆற விஷயம். Therefore according to me definitely this first one should be wrong. The reaction can have no, it cannot have a zero activation energy. கண்டிப்பா கொஞ்சமாவது activation energy இருக்கணும். So A is false. But this is right. Minimum extra energy that a molecule should have so that energy becomes equal to threshold value. So that means this is right. So எவ்வளவு extra energy இருக்கணும் A க்கு so that it is equal to threshold energy. So that is called activation energy. Therefore R is true. So இங்க ஸ்லைட்ல வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. I did not notice this. This is wrong. Okay, so what should be right is actually C. If you understood this, give me some green hearts. Thank you, students. Over to you, Kaushik sir. Thank you sir, thank you. Okay, so 1.5 minutes நான் இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு எடுத்தா நான் அப்போ physics and chemistry என்ன பண்றது? Okay, see இதுக்கு தான் சொல்றது practice makes a man perfect. ஓகேவா? ஸோ நான் பிகினர்ஸ். ஸோ இப்போ எடுத்த உடனே சார் நான் இதை வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் சால்வ் பண்ணலாம்? we would be doing mock test, right? அப்போ வந்து you would be taking 1.5 minutes for each question. So once upon practice concepts நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you could just straightly answer one. But be careful, have a second checkup in the section B questions and very very careful because they might be a tricky question in that. Okay, அதுதான் நான் சொன்னேன். Okay guys, thank you so much for your love guys. So finally before ending நம்ம சிம்பிள போடுவோமா? வணக்கத்தை போடுங்க எல்லாரும். வணக்கம் போடுங்க. வணக்கம் வணக்கம். Fine, we will be meeting again in another live session. Thank you so much guys. Thank you so much for your love. Yeah, thank you.